Lake Kankaro watana wache Koga leg juir kwa ugara leg Panda wadia panchida Amerika Panye dwala vano Chingitongo pandon kujuera baya cheka Watu panda juir wadia bi dwala vano Panchira America, Panjije Dwala, Panpanta Legacy. Good morning, good afternoon, good evening, wherever you are tuning in today. The 28th here in Australia, which is still 27 in North America of October 2021. Mashahidin Al-Kram, Faddal, welcome to the program of today is unrest in Sudan. Before we start the program, I would like to play this audio and then we'll come to you. نتعنى بحكمه أبدا دونه حيث كنا حدث بنا لتأم الفحشاء نتمنى جماله لنرى هل تطيق بالبناء نصرها كابتدائي حين يمتحنون بسكاء بجرأة بقوى لا ينيجها ولا تهن تستهين الخطوب عن سلب تلك سنوات وهي أنا سبان أيها الناس نحن من نفد أحمر الأرض يذكر المجد كلما ذكروا وهو يعتذر حكموا العدل في الورى زمننا ترابا وجد الدهر حسن سيرته ما بها حكمة نزحونا ليظلموا أحدا لا ولا وكثيرون في صدورهم تتنزل الأحباب ولحن لوحة الأرض أصلها كرم وإلى الأرض تنشق الثقل أيضا الدهر بينكم فتنا ولكم حقنا
يا بلادا حوت مواطننا كالفراديس والقرآن حجر النيل في أباطنها يقتل العيش رقصت فيكم الرياض له وتسنت وترنى أولادها فرحا كعشوق حكر الشيخ والشباب معا وبتفتيش في القانون بنور نحن بروح للشباب بنا فلتكن What happened? All right. Welcome to Lagos State Media. We cut it short. That way, we will update you. We are here. I would like to give it back to my brother Abraham Madid, and welcome Lagos State Media, my co-host, and also our guest. We welcome you. Yeah, thank you, Isaac, and thank you, our guests and the viewers. Please start sharing the video. We are live on Facebook and YouTube. For those of you, start sharing the video, and we will start. Before we start our program, we would like to play the audio. Isaac, you can play that and pull up the pictures so that you can play the audio before we start the program. Okay. الرحمن الرحيم بسم الله وباسم الوطن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله مواطنين الشرفاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحييكم تحية عز وشموخ ومهابة مستوحاة من عزة وشموخ شعب السودان. في نصف قرن من الزمان وقف العالم 3 مرات ليكتب في تاريخه أن الشعب السوداني رفض أن يحكمه فرد أو فئة لا تؤمن بالحرية والسلام والعدالة. لذلك عندما هتف شباب ثورة ديسمبر المجيدة بهذه الشعارات واحتشد الآلاف منهم أمام القيادة العامة للقوات المسلحة، استجابت القوات المسلحة وعزمت من وقتها العمل على تحقيق حلمهم في بناء الوطن الذي جوهره هذه الشعارات: الحرية والسلام والعدالة، للقناعة التامة بأن شباب وأهل السودان يستحقون أن يكون لهم وطن يحلم بتحقيق هذه الشعارات فيه. نؤكد مضي القوات المسلحة في إكمال التحول الديمقراطي حتى تسليم قيادة الدولة لحكومة مدنية منتخبة تحقق لهم طموحهم في هذه الشعارات. شرعية الفترة الانتقالية الراهنة قامت على أساس مرحلي هو التراضي المتزن بين الشركاء العسكريين والمدنيين للسير في طريق الانتقال حتى الوصول إلى التفويض الشعبي بموجب انتخابات عامة. من خلال الممارسة التي امتدت لأكثر من عامين انقلب التراضي المتزن إلى صراع بين مكونات الشراكة، قاد بلادنا ومكوناتها المختلفة إلى انقسامات تنذر بخطر وشيك يهدد أمن الوطن ووحدته وسلامة أرضه وشعبه. وقد أكد وشهد بذلك السيد رئيس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك في مبادراته التي أطلقها في يوليو وأكتوبر من هذا العام، مما استوجب على القوات المسلحة
بصفتها السلطة المؤسسة لهذه الفترة ومن منطلق مسؤولياتها الوطنية في حماية أمن وسلامة البلاد كما ورد في الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية وقانون القوات المسلحة، حيث أن ما تمر به بلادنا الآن أصبح مهدد حقيقي وخطر يهدد أحلام الشباب ويبدد أمل الأمة في بناء الوطن الذي بدأت تتشكل معالمه، وبدأنا معا نخطو نحو دولة المواطنة والحرية والسلام والعدالة، إلا أن تشاكس بعض القوى السياسية وتكالبها نحو السلطة والاصطفاف الجهوي والعنصري والتحريض على الفوضى والعنف دون اهتمام يذكر بالمهددات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية التي أطبقت على كل مناحي الحياة ومفاصل الدولة، كان لزاما علينا في القوات المسلحة والدعم السريع والأجهزة الأمنية الأخرى أن نستشعر الخطر ونتخذ الخطوات التي تحفظ مسار ثورة ديسمبر المجيدة حتى بلوغ أهدافها النهائية في الوصول لدولة مدنية كاملة عبر انتخابات حرة ونزيهة. عليه ولتصحيح مسار الثورة تقرر الآتي: أولاً، إعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد. ثانياً، التمسك الكامل والالتزام التام بما ورد في الوثيقة الدستورية الفترة الانتقالية للعام 2019 واتفاق سلام السودان الموقع في جوبا في أكتوبر من العام 2020. ثالثاً، تعليق العمل بالمواد 11 12 15 16 24 3 71 72 من الوثيقة الدستورية مع الالتزام التام بالاتفاقيات والمواثيق الدولية التي وقعت خلال فترة الحكومة الانتقالية. رابعاً، حل مجلس السيادة الانتقالي وإعفاء أعضائه. خامساً، حل مجلس الوزراء. سادساً، إنهاء تكليف ولاة الولايات. سابعاً، إعفاء وكلاء الوزارات. ثامناً، يكلف المدراء العامين في الوزارات والولايات بتسيير دولاب العمل. تاسعاً وأخيراً، تجميد عمل لجنة إزالة التمكين حتى تتم مراجعة منهج عمله وتشكيله على أن تكون قراراتها نافذة وخاضعة للإجراءات القانونية. يستثنى من هذه الإجراءات الالتزامات واستحقاقات سلام السودان الموقع في جوبا في أكتوبر 2020. إننا إذ نؤكد أن هنالك مظالم تاريخية لأهلنا في الشرق الحبيب كما في معظم ولايات السودان الكثير من مطلوبات الحرية والسلام والعدالة التي تتطلب منا جميعا العمل سويا للوصول لحلول دائمة وممكنة تلبي أشواق وطموحات أهلنا وتعالج جذور المشاكل في ربوع بلادنا الحبيبة. إننا نؤمن بأن هذه الثورة العظيمة ماضية بعون الله وبإيمان الشباب الذين صنعوها، ونؤكد لهم أننا لن نحيد عن الأهداف والمهام المنصوص عليها في المادة 8 من الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية. فلنعمل جميعا اعتبارا من اليوم وحتى قيام الانتخابات العامة في يوليو من العام 2023 على تحسين معاش الناس وتوفير الأمن والطمأنينة لهم وتهيئة المناخ والبيئة المناسبة للأحزاب لتعمل من أجل الوصول للموعد المحدد للانتخابات وهي أكثر جاهزية واستعداد لتولي قيادة الدولة. ستتولى إدارة شؤون البلاد حتى موعد الانتخابات حكومة من كفاءات وطنية مستغلة يراعى في تشكيل هياكلها التمثيل العادل لكل أهل السودان وأطيافه وفئاته. سنحرص على إكمال مطلوبات العدالة والانتقال، مفوضية صناعة الدستور، مفوضية الانتخابات، مجلس القضاء العالي، المحكمة الدستورية، مجلس النيابة قبل نهاية شهر نوفمبر من العام الحالي. كذلك سنشرك الشباب والشابات الذين صنعوا هذه الثورة في قيام برلمان ثوري يراقب ويقف على تحقيق أهداف ثورته التي ضحى من أجلها رفاقهم وإخوانهم. إننا إذ نرجو من الجميع الالتفاف حول بناء الوطن والعمل والإنتاج، فأهلنا وبلادنا يستحقون أن نضحي لأجلهم ونسهر لحمايتهم ونصون كرامتهم
ونرعى حقوقهم. نؤكد مرة أخرى على التزامنا التام بما ورد بالوثيقة الدستورية وبما تضمنته اتفاقية السلام مع حركات الكفاح المسلح في جوبا. وهنا نجدد الدعوة للأخوة القائد عبد العزيز الحلو والقائد عبد الواحد محمد نور للانضمام لركب بناء السودان الجديد، سودان الحرية والسلام والعدالة، سودان لن تفرض عليه مرة أخرى أي حزب أو فئة رؤيتها أو فكرها. شكرنا الجزيل لجيران وأشقاء السودان وأصدقائه الذين ظلوا على الدوام يقدمون الدعم والمساندة لإنجاح الفترة الانتقالية. التحية لكم شعبنا الصابر الصامد، وأنتم تبذلون الغالي والنفيس من أجل رفعة واستقرار هذا الوطن. التحية لكم إخوتي منسوبي القوات النظامية، وأنتم تحرسون أرض وسماء السودان وتسهرون لحماية شعبه في الحضر والبوادي. اللهم ارحم شهداءنا الأبرار واشفي جرحانا الأخيار. اللهم أنت القادر لما تريد، ولا حول ولا قوة إلا بالله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Welcome back again to this show. I would like to let each and everyone greet the audience and the public. Just only first is the introduction and greetings, and we will be starting asking questions to our guests, Honorable Aziem Khalid, Reverend John Mayadut will be assisting here as well for some translation in Arabic. He is also a participant and a member of Lake State Media. We'll begin by my name, Isaac Tieng Paul, one of the Lake State Media co-hosts, will be part of this interview today. Abraham? Thank you, Isaac. Greeting our guests and all the people who are watching now, Lake State Media. My name is Abraham. I'm one of the Lake State Media hosts. I'm glad that we have our special guest tonight to talk about the issues going on in Sudan. And before we do that, Reverend John, you will introduce our guests to the audience before we give them the floor to speak. And that way we have, and our audience know who is our guest is. So this chance will go to you, Reverend John. Unmute yourself, John. Brother and sister, thank you very much. Brother, Abram Medit, the pioneer of this Lake State social media, Brother Isaac Tieng Paul. I'm glad to join you today in our team as a member of Lake State social media. As first of all, I want to let the audience greet the audience and say, my brothers and sisters, this is Pastor John Doot. I'm greeting you in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. And my name is Pastor John Doot, as you all know. Secondly, I'm so glad and thrilled to introduce my brother Aziem Abdalmutalab Khalid. That's his name, Aziem Abdalmutalab Khalid. This gentleman is a general manufacturing manager in a Canadian source of business here in Canada. مهندس واستشاري في تصنيع المصانع وخبير أنظمة التصنيع المعدات الثقيلة وخبير استشاري في مجال تصنيع المعدات الطاقة الحرارية. حاصل على بكالوريوس الهندسة الميكانيكية من جامعة كرجرات الهند في تصميم المصانع. حاصل على ماجستير التصميم المحركات جامعة كرجرات هند. وحاصل على الدبلومة في تصنيع المعدات الطاقة الحرارية والزراعية والشحنات والروافع الثقيلة. ده إن معهد كبير جدا اسمه سايتس إن ساسكاتون ساسكاتشوان. وحصل على بكالوريوس علوم التقنيات الشبكات والماجستير في شبكة المصانع بتقنيات العلوم الشبكية. That's in happened in Regina, Canada. إلزام أخضر لنظام التصنيع التويوتا. دبلوم عالي على تصنيع اوتوميشن. دبلوم عالي على اوبريشن ريسيرش.
and thus customized course in Sevilla, which is finishing equipment. North Carolina, customized course in CNC program and automation of full house machinery equipment and notified equipment in USA. Diploma in United Nations under standing new in Delhi, former director of refugee and assistance program, United Nations High Commission of Refugee, New Delhi. Is a former also director of IMC, which is a former director of Operation Driver Association, Saskatchewan, a former professor for machine design and head transfer, Gujarat University led College of Engineering, former branch manager, Deepoker or Industry Limited, and also a former vice president, Leon Manufacturing, and also a former president, Copec Manufacturing, in senior manufacturing of manager in Arden Mill, president of manufacturing operation of Art Limited, Saskatchewan, Canada. Population, land manufacturing in the system, and also impact in industrial accomplishment in Saskatchewan, increasing efficiently of the team. Also, number 2, the power plant, agriculture equipment, and 3, also impact in agriculture-based economic. 4, cultural awareness, and also it is the impact in learning process. 5, political decision, and also it is impact in industrial development and sector under the publication. رئيس تجمع المحنيين السودانيين مدينة Saskatchewan, Canada. Also director of Liberal Party, Canada, Division University Highest, Division of University Highest Saskatchewan, Saskatchewan. رئيس نقابة التجمع المحنيين السودانيين كندا، عضو نقابة المحنيين السودانيين السودان، عضو تجمع المحنيين السودانيين السودان، رئيس تجمع كفاءات المحنيين السودانيين بالخارج، تجمع المحنيين السودانيين، رئيس لجنة المحنيين السودانيين كندا لدعم الحكومة الانتقالية بالخارج كندا. Also هوايات قراءة وكتابات الشعر والتلحين، وله من الدواوين بكايا الحن الحزينة، همس الحروف، نبت الحروف الحاربة، رسالة مفتوحة للوالد، and then قريتي، له من الأغاني قولي يا نبطي يحفظ ربي، الحنين الطال ونظلي لك دمعة والحريات. ده الأخونا وأخونا العزيز والضيف المكرم خالد عبد العظيم عبد المطلب خالد. Brother and sister في كل مكان, let me honor you and put our hand together to welcome my brother عبد العظيم خالد. تفضل عبد العظيم. إذا أي حاجة أنا خليته برا زيدوا فوق وبعد توالي الاستيتمنت بتاعك. All right. Go ahead, Isaac. Yeah, thank you so much, Reverend John Dutt, for the good introduction you have made on behalf of our guest of today, Honorable Engineer Aziem Abdalmutalab Khalid. Welcome, Lake State Media, once again, Engineer Aziem. The first question will go direct to you from us is the things that are happening in Sudan. In few days ago, as we have watched, the head of the military council
who has dissolved the parliaments, and he has cancelled the constitutions, and now the street is not okay. All the Sudanese, they are on the street, youth, women, girls, and everybody, and there are deaths happening. As a citizen of South Sudan, Mu'atan Sudani, can you tell us exactly what is happening in Sudan politically? If you can describe to the public and all the Sudanese, including the others in the whole world, they are watching you. Please go ahead and explain what is happening in Sudan. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد على آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. الإخوة والأخوات الكرام، قبل أن أبدأ في الحديث أولا أريد أن أشكر ليك ستيت ميديا لسنح الفرصة بالنسبة لي للحديث في هذه السانحة، وأشكر كثيرا أستاذنا وعزيزنا الدكتور جون ماير دوت، فهو أخ وصديق وعشنا معا وتلازمنا وناضلنا من أجل الوطن قبل الانفصال وبعد الانفصال. والتحية للشعب العظيم لدولة جنوب السودان الذين دائما هم أشقاء لنا. التحية لهم من هذا المنبر، والتحية لهم لاستضافة وإدارة كل المبادرات للسلام ليعم شمال السودان بالرخاء. لهم التحية ولهم التمجيد. وأنا طبعا شهادتي حتكون مجروحة في الإخوة الجنوبيين، مش لأننا عشت معهم في هذه، لكن نحن شعب واحد مهما دارت السياسات ومهما انفصلت، فنحن شعب وإخوة، ولنا من المحبة ما لا نستطيع أن نذكره في حروف. فمن هذا المنبر التحية للشعب السوداني جميعا شمالا وجنوبا. التحية لكل شهداء الثورة جنوبا وشمالا، ولكم التحية مستضيفي الأعزاء الدكتور إبراهيم والدكتور آيزك والدكتور جون. لكم كل التحايا ولكم كل التقدير والاحترام. ومن هذه السانحة باسم الشعب السوداني شمالا وجنوبا أنا أشكركم جدا على السانحة والاستضافة، وأتمنى أن أكون عند حسن ظنكم، وإني أستطيع أن أجاوب كل الأسئلة التي يجب إجابتها. أولا عن شخصي، الدكتور الأستاذ جون ماير قد عرف شخصي بمهنيتي وما شابه ذلك، وهو رجل يعني قنين على التعريف وصديق شخصي بالنسبة لي، فشهادته فيني مجروحة يعني. ولكن أتحدث اليوم باسم تجمع المهنيين كرئيس لتجمع الكفاءات السودانية لإيضاح وإزالة الغموض الذي طرح على الساحة السودانية وما يزال الآن من تساقط الشهداء، وما جعله البرهان في بيان البرهان في تقول على الديمقراطية السودانية، وفي تقول على خيارات الشعب، وفي تجميده للوثيقة الدستورية التي أبرمت في 19 أبريل خيار الشعب السوداني الأبي، ثورة الشباب الذين ضحوا بالغالي والنفيس، واتباعا تعديل الوثيقة الدستورية التي استضافته دولتنا الشقيقة دولة جنوب السودان في 3 أكتوبر 2020 في مدينة جوبا. فللأسف الشديد البرهان غوض هذه الوثيقة الدستورية وينابش السلام ويعمل من أجل فلول النظام السابق عمر البشير وأصحابه الذين هم أهدافهم حماية نفسهم في البداية. فبناء على تعليق أو البيان الذي صدر من البرهان، أنا أحب أوضح أول نقطة أساسية وقد قلتها في كذا من المنابر، سواء كان على القنوات المختلفة أو سواء كان كرئيس تجمع المهنيين لتجمع كفاءات المهنيين، وفي كل المنابر، وما زلنا نوضح كل الأشياء بكل وضوح
بكل شفافية من دون إخفال الحقائق. الوثيقة الدستورية التي وقعت بالنسبة لثورة ديسمبر كانت واضحة جلية، أهدافها واضحة، نصوصها واضحة، دساتير واضحة، العمل بها واضح. ليس للبرهان أي شرعية، ليس للبرهان أي شرعية أو حق يعطيه بحل الحكومة أو حل المجلس السيادي. وهو حل المجلس السيادي إنما حل الجزء المدني فقط من المجلس السياسي، من المجلس السيادي. واعتقل بعض الوزراء، واعتقل رئيس الوزراء الشرعي الذي كلفه الشعب السوداني دكتور عبد الله حمدوك ظلما وبهتانا وقهرا، ويطلع يدعي في التلفزيون انه قاعد معه في البيت. فهذا قهر وظلم. فالبرهان ليس لديه الشرعيه وليس لديه الحق وليس لديه الدستوريه الشرعيه في حل الحكومه، ولا حتى حمدوك ذات نفسه لديه الشرعيه في حل الحكومه. الحكومه تحل اونلي بواسطه السلطه المركزيه المدنيه التي جابت في الاتفاق على حسب الوثيقه الدستوريه انه تكون المجلس العسكري المجلس السيادي، وهو مجلس تشريفي ليس عليه الوصايا، وليس يعني مجلس البرهان في حد نفسه هو مجلس تشريفي وليس مجلس لاخذ القرارات. واللجنه التنفيذيه التي يرأسها حمدوك هي اللجنه التنفيذيه التي يجب عليها العمل على وضع الاسس والشغل تحسين الاقتصاد وتحسين حسن الجوار. ونجح حمدوك في ذلك الى حد ما في رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب، ونجح في تحسين علاقات الجوار وإلى ما شابه ذلك. أما البرهان ليس لديه الشرعية الدستورية وليس لديه الحق الدستوري لذلك، ولكن لديه القوة والسيطرة على الاقتصاد تقولا وليس شرعيا. يعني يمتلك 80% من الاقتصاد السوداني، وقوات الدعم السريع أيضا شريك معه، لا ما نرحمه في هذه المسألة. وعشان نكون شفافين لا بعد الحدود، لا نخفي ولا ندعي انه القوة المدنية او الشق المدني ادى واجبه كامل. الشق المدني اكيد له ضلع كبير جدا في الخلافات، وافترقوا في آرائهم، وادى فرصة للبرهان للتقول على السلطة بحجة امن البلاد. والكلام كثير وانا دي الخلاصه، لكن مستعد للاجابه على كل الاسئله التي تطرح لي. شكرا جزيلا. ولا شكرا جزيلا المهندس Aziem Khalid. Thank you so much for the explanation of to the public what is happening in Sudan, as well as Sani. Is December uprising? Taban, you have already spoken about the uprising, which is Sora December, to remove Bashir from the power. And when the government of Bashir has been removed, December uprising is stolen from Sudanese people. And who are these? Is it stolen? And who are stealing it? Abuna, can you unmute yourself? I can see your lips, you're talking, but I can't hear. بسم الله الرحمن الرحيم. من هو سرق الثورة السودانية؟ أنا حقوم موضح كلام. يا أنا بعد أكيد جاب المي شو رأيك مي؟ Please go ahead. Abuna, yeah, I can. You talking to us? Oh, right. Sorry. Okay. تم سرقة الثورة السودانية في ديسمبر عندما قامت الثورة السودانية. الثورة السودانية قامت تحت قيادة تجمع المهنيين السودانيين. Sudanese Professional Association. They led the uprising in Sudan. قاموا بقيادة الثورة over years. It was not only on December. We were working years and years. فعندما تمت التحالف وتم إعلان قوى إعلان الحرية والتغيير، تكونت من بعض المنظمات الحزبية، وكان الفهم آنذاك إنه الحصول على الديمقراطية مهما كان، فقيادة الثورة
أجمعت بأنه تشرك كل الحركات، حتى الحركات المسلحة كانوا ضمن الكفاح بتاع الثورة. يعني الثورة لم يقودها تجمع المهنيين ولم تقودها قوى للحرية والتغيير، إنما غدا الشعب السوداني بكل فصائله، سواء كان الفصائل من دارفور، من كردفان، سواء كانت القوات المسلحة، سواء شرفاء الجيش الذين دعموا هذه الثورة، سواء كان كل لجنة العدل والمساواة، الاتحاد الوطني، وكل الحاجبين على وحدة السودان وعلى المطالبة بحياة ديمقراطية كريمة. وعندما تم آنذاك نجاح الاعتصام وتنحى البشير بدعم من القوات المسلحة لشرفاء الجيش واستولى المعروف، رفض الشعب السوداني ذلك لأنه علمنا أن ذلك من المخططات، وتنازل المعروف وتولى السلطة آنذاك البرهان. وعندما انبثقت اللجنة للمبادرة والمفاوضة ما بين المدنيين والعساكر، تكونت قوى إعلاء الحرية والتغيير، وانبثقت منها اللجنة المركزية. ونحن في تجمع المهنيين رفضنا ذلك أن نضع يدنا في يد العسكر لثلاثة أسباب. السبب الأول تأجل كان فض الاعتصام، تم اغتيال الأبرياء تحت رعاية البرهان وكباشي ومجلسه العسكري، تم قتل الشباب والشابات واغتصابهم ورميهم في النيل. فلذلك في تجمع المهنيين رفضنا الجلوس مع هؤلاء العساكر الذين تلطخت دماءهم بدماء شبابنا وبدماء شباب الثورة. اوكي. وشكرا جزيلا مهندس حزيم. كانوا انترنت نتورك بتاعك كانوا ثقيل شوية. You have frozen. وانا بشكرك. I have to say thank you so much for this explanation, and within your explanation you have touched some of the questions which I'm about to ask you about the partners who has just Sahami في صورة December that has removed Bashir regime. Okay. سؤال الآخر أنا بسأل فيه طبعا كان فيه تجمع. There was is a group that the whole Sudanese there are people who are fed up. They need to change the government. They need to give the government back to the civilian. They come up with the popular uprising. They remove the dictator Bashir, and now they fail. Okay? That's why I'm asking why they fail. Is it the side of the government or the side of the alliance? Because all the citizens of Sudanese, they just went out by that time to change the government, and they are seeking to give back the ruling to the civilian. Can you explain to us that? Okay, the failure came in 3 steps. The first steps, نحن في تجمع المهنيين, the Sudanese Professional Association disagreed to sit initially with the military people because of their blood. يعني نحن رفضنا الجلوس مع العساكر أو قبول المناقشة معهم ما لم يعني لأنهم تلطخت دماءهم بالدماء بفضل الاعتصام. The second point, for the sake of democracy, we trusted them. وثقنا فيهم بأنه ممكن يعملوا تحول ديمقراطي بالنسبة للبلد. وهذا التنازل, this is the cost we are paying today. هذا هو الثمن اللي يدفعوا لنا. فبالنسبة للبرهان وحميتي to hand out the power to civilian, it is very difficult for them. لأن هم يعلمون ما اقتتلوا من الشباب وما زالوا يقتلون. اليوم عندنا مجموعة من الشهداء. ولا نحفي القوى المدنية. القوى المدنية لها سهامة. القوى المدنية وقوى الحرية والتغيير انقسمت في شقاقاتهم وبدت في المحاصصات، أو إنه كل حزب، دي المشكلة بتاعتنا في السودان، كل حزب يدخل عاوز يجيب ناسه. فدي كانت من المشاكل التي أدتنا إلى هذه المرحلة. أما بالنسبة لقرار البرهان فهو بالاستيلاء على السلطة واحتلال الوزراء واحتلال يعني اختطاف رئيس الوزراء
والحين هو رجع رئيس الوزراء إلى منزله لكن تحت الإقامة الجبرية وليس لديه الحرية الكاملة في التصرف. فهذا قمع غير إنساني، وهذا تقول على الديمقراطية وتمرد وتقول على كل القوانين الدستورية. فالمعفيين المدنيين ليس معفيين. في اتفاقية جوبا في 3 أكتوبر جمهورية السودان، جمهورية جنوب السودان فتحت يعني ذراعيها لاستقبال ومساعدة الشمال بأنه تحتوي هذه المشكلة السياسية وتدرج وتساعد في إصلاح البلاد. وبالتبع تمت الاتفاقية في 3 أكتوبر في جوبا تحت قيادة أو تحت إدارة حكومة جنوب السودان، ونجحوا إلى حد ما. ولحد الليلة من تلك الاتفاقية لحد هذه اليوم ما انضربت طلقة من القوات المتمردة أو قوات الحمل السلاح. فرجعوا وقعدوا والآن هم ضمن المنظومة السياسية للسلام. وهنا نحن نشكر يعني دولة جنوب السودان لرعاية ذلك، ونتمنى إنه دولة الجنوب تتدخل لحل الخلاف كدولة شقيقة، وهم نحن كنا دولة واحدة يعني. فمن هذا المنطلق إنه على البرهان النداء إنه يرجع السلطة كما هي إلى المدنيين، وهذه مطالب الشعب السوداني وهذه مطالب الثورة. والمتابع الحين في الخرطوم تترس كل الشوارع وفي كل المدن في كل أنحاء السودان، وفي يوم 30 إن شاء الله يكون المسيرة المليونية التي تعبر عن إرادة الشعب، ولن نتراجع ولن نتوانى. شكرا ان شاء الله. ولا شكرا جزيلا استاذ مهندس حزيم الخالد. السؤال الرابع عليه نسألك. I would like to ask because it was a joint force to remove the dictator, and we have seen where the failure came from. Did you think the military who removed Bashir are flip coin or Congress party of Bashir? What next after this coup? Military takeover. Now he has already dissolved the parliament, the unity government with civilians. What do you think? Is it returning back? Well, I will be very honest. I'll be very honest with you on these points, because if we be realistic on the matter of analysis, how Bashir has been removed, let us ask ourselves one question. The regular military force and the rabbit force that head by Hemeti. Let us take a pause here and let's look at the reality. خلينا نقول الحقيقة. المجلس الموجود العسكري، الشق العسكري الموجود في السودان، the military force in Sudan that control the regular military force، يعني قوات الشعب المسلحة، عممتك البرهان، كباشي، ياسي، they are all the same people that under Bashir. We only remove the head, we left the snake, we removed the head of a snake, but they are the same people. على مدى 30 سنة انت تفتكر اذا ما كنت مع نظام البشير حتبقى فريغة وتبقى عميق؟ مستحيل طبعا. That's impossible. So we still led by al-Bashir regime. We still led by Nizam al-Bashir. We still led by the Congress party. And this is the problem where the Sudanese Professional Association left sitting with them, because they're the same people that kill him. Man huwa Hemeti? Who's the rabbit force leader? Hemeti? Who built him? Al-Bashir. In the North Sudan, killing people, stealing people, killing people at Darfur, killing people of everything. Even if you come on the side of Abiy, he killed a lot of people on that side as well. So we're not going to sink our sand on sand. ما حنطفي راسنا في الرملة. So the clear. So we are still under the control of the al-Bashir regime, and this is a fact. لأنه قوات الشعب المسلح الشرفاء يعني let us be very clear. أنا هسه لو كنت في السودان وكنت في الجيش وأنا معارض البشير على مدى 30 سنة, do you think I will be a general on the military force? I'll be on the councils? No. So in a 40 years dedication, if you are working in let me give you an example. If you are working at a certain job for 30 years, سواء كان قوات المسلحة, سواء كنت إن شاء الله شغال بتبيع موية for 10 years, your customers and your people are the same people dealing with you. Will you leave that in a minute and go with the public? No. So they're all dedicated to Bashir. Okay,
في جوبا في اتفاقية جوبا في 3 أهداف. And this is the real problem that Al-Burhan facing right now. في اتفاقية جوبا للسلام تحت رعاية حكومة جنوب السودان، من أول البنود إنه الاتفاقية دي تستمر، الحركات المسلحة تسلم وتقعد، إنه تسليم مجرمين الحرب البشير وأعوانه يسلموا له ICC المحكمة الجنائية. أوكي يلا برهان، لما خلينا عاقلين، البرهان امبارح قال عطلت الوثيقة الدستورية بعض المواد 11 12 13 14 whatever he does. What is this؟ يعني مو هذا العطلة، عطل المواد التي تعمل إزالة التمكين للبشير، عطل المواد تسليم، وعطل المواد إلى ما شابه ذلك. يلا هو بقى في محك. If you do that, that means the peace agreement that was being done in Juba, it's cancelled. لكن رجعوا قال للحركات المسلحة we still working with the portion of your parts. Well, you don't believe in half of the Bible or the half of the Holy Quran and take what you want and say, oh, it's okay. No, it is not okay. If you كونه في حد نفسه يتقول على الوثيقة الدستورية معناتها هدم الاتفاق. حتى ياسر عربان he arrested some of the people part of the peace agreement. Why was that? So in reality, he's playing a game. He wants to bring the same regime that comes back and separate the country in the nation in the first place. Because in 30 years ما أدى شعب جنوب السودان حقوقهم. يعني ما كان ريسيزم. يعني أنت بتحكي الزول بإسلاميته أو بمسيحيته، كلنا أخوان، مسيحي إسلامي يهودي، it does not matter. At the same time, he's going to make a relationship with Israel. Well, if you fail to make a relationship with the same people of your own وتفصل دولة كاملة في ناس عاشوا مع بعض because of the Islamic part, because they're Christians, what in the hell you gonna do with Israel? فنحن ما ندفن راسنا في الرملة. الاتجاه الإسلامي أو الحكومة الإسلامية كانت في السودان كانت حكومة فاشلة، تقولت، ظلمت الشماليين والجنوبيين، ونهبت وسرقت ممتلكات البلاد سواء من البترول. الليلة جنوب السودان وشمال السودان نحن الاثنين نعاني. Why are we suffering? Why our people are poor? Because لأنه نهبوا بترولنا كله. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا مهندس عزيم الخالد. I have to say thank you so much for answering my questions. طبعا السودان دولة وحيد شاد يكون في جنوب وشمال ثقافة وايد جاس سياسيا جابها انفصال. أنا بدي فرصة للأخي في استديو معنا. Welcome John Terbang Majak and Abuna Reverend Dut will be the first. Is في أي سؤال تسأل المهندس. You have the floor now to us, and then John Terbang also can drop his opinion or a question, because what is happening in North Sudan affect us as well in South. We are still connected. So I will give this floor to John Mayardut. Unmute yourself. Sorry for that. Thank you, Brother Isaac. I'm really thrilled, and I appreciate Brother Abram Madid for setting this podium up to Bashmahandis Aziem Abdalmutalab عشان هو يقدر يدينا التنوير and give us oriented us we as a Southern Sudanese and we as a Sudanese around the world. Yeah, because you know one of the challenges that we have, and that's my commentary start here. One of the commentaries that I want to make. Thank you, Brother Isaac Tingpol, for the question that you posed. Those questions Lake State posed, they are very, very, very important. First of all, and during my commentary, I just want to give you a background a little bit about Sudan, which is my brother didn't go to it because it's broad, it's big,
what is happening in Sudan, and that's the challenges that we face. And thank God, بس مهندس عبد العظيم admit that إنه نحن كمدنيين في السودان أغنينا بحق السودانيين، ودي المربطة الفرض. العساكر ديل أولاد منو أصلا؟ ما أولادنا نحن. عساكر ديل أولاد منو؟ ما أولادنا. ودي حصل من 1956 لما الوضع غلبتهم. حزب الأمة مشوا ونادى جنرال أبوت، جنرال إبراهيم أبوت، وقال له تعال امسك الحكومة. كويس؟ وشوية بعد كده، بعد شوية الجماعة التانيين الشيوعيين مشوا، قال يا أخي تعال امسك الحكومة لجعفر محمد نميري. لما البتاع غلبتهم ناس الديمقراطي جاء وقال يا أخي تعال امسك الحكومة. يعني أن احنا بنمشي نعمل دعوة للميليتري كو تو كم اند تيك اوفر. وانا ما بتهم بناس باسماء، لكن according to me, according to my understanding and according to my analysis this انقلاب وراه احزاب معروفه باسمائهم معروفه. انا ما داير اذكر اسمائهم، لكن احنا كجنوبيين وكسودانيين عارفين بعض كويس، بنعرف بعض كويس. اتربينا في السودان وبنعرف بالضبط من اللي بيعمل بمشي بيشتغل بالليل في شغل ثاني ومن اللي بيشتغل بالنهار في شغل ثاني. نحن عارفين الحكومه دي دعوته في حزب معين، مش حزب واحد، حزبين وثلاثه احزاب قاموا وقال يا عبد الفتاح البرهان يا اخي استلم الحكومه، خليك برا كلام فارغ من هذا شنو همدوق وكلام فارغ من همدوق. كويس؟ ليه؟ لاسباب الاتي. اولا تعطيل المسوده الدستوريه الناس اتفق عليه. ده نقطه نمره واحد، وكويس انه عبد العظيم ذكر الكلام ده. اول حاجه تعطيل المواد 11 ده بند 11 بند 12 بند 15 بند 16 and then band 24 3 and band 71 and 72. These are to give them the power to separate with all the government in Sudan. ما في زول تاني عنده اي كلام، زول تاني عنده اي كلام ما في. وبعدين ماشي شوف قال شاطر، ماشي يتمسك بحاجه بسيط جدا، قال وانا بتفق باتفاقيه الدوليه وفي نفس الوقت بتفق باتفاقيه الجوبه 23 اكتوبر. كلام فارغ. عايز يضلل الجنوبيين. كويس؟ عايز يضلل الجنوبيين عشان يقولوا الجنوبيين قال الاتفاقيه بتاعنا عملوه في جوبا هنا، ده قال الزول ده ما شالوا برا. كلام فارغ، نونسنس. نحن اشطر من كده. فعشان كده انا واحد من الناس وانا I want to appreciate you brother Isaac for انك اول حاجه المساله بتاع انه هو he appeal to عبد الواحد والعزيز والعبد العزيز عبد الهلو. ده كله is a game. It's a game. Why is a game? Because he want to make sure. طبعا الميليتري الخش جوا ديل ناس مالك عقار، ناس ياسر عرمان، ناس الحركه الشعبيه تحرير السودان، كله ده خلاص في كنترول بتاعنا، في كنترول بتاعه. كويس؟ عايز يرمي الشبكه عشان يجيب عبد الواحد ويجيب منه ويجيب عبد العزيز الهلو. خلاص يجيب ده كله في شبكه وبعد ذلك خلاص الامور انتهت. ما في حركه، ما في موفمنت، ما في اي حاجه. لكن اقدر اقول لك حاجه، الشعب السوداني اللي انت you brought very wonderful song. انا سوداني والسوداني انا. Yes. سوداني ده لسه بخير. صح. اذا كان اولاد الولدوا زمن البشير طردوا البشير معناته البرهان هينطرد برضه. زمان نحن عارفين عمر البشكي وجات منو؟ جات بعده ابن اوف كان نايب البشير. كويس؟ ابن اوف شاف كده لقى الحكايه ما جايب حقه، فقام وقام نادى البرهان قال تعال يا برهان شيله. كويس؟ برهان قال انا I will take care of it
وده الاكزاكت اللي حصل. امتص الحماس بتاع الناس كويس عشان قال انا داير انحاس to lean to the public opinion and then I will give you your revolution uprising كويس, and that was a lie. People supposed to know this from the beginning and say, you know what, the only thing that we need from you, thank you, you help us and maintain peace. From now on, go away. Go away. That's from the beginning. وإن شاء الله المسألة دي تتخرب من البداية. تتخرب من البداية. كان أحسن وكان أكتر بكثير من الوضع اللي إنه حصل فيه ملاعبة والجيم was play عشان الناس تقعدوا ويقوم يعمل ترتيبات. الجيش ما في السودان، الجيش في جيشين في السودان. في 2 military في السودان. Let us be frank. في 2 military. واحد اسمه عبد الله ولا بيقولوا عليه منو ده؟ هردلو ولا اسمه منو ده؟ همتي كويس؟ والجيش السوداني. همتي ميليشيا والجيش السوداني جيش سوداني. في دولة يكون في جيشين في الدولة. For what؟ ده كله جيم. ده كله جيم بتاعت مصالح عشان يقسم الكيك بتاع الشعب السوداني. وكيك خلاص قسمونا. هسه همتي وبرهان يقعدوا يمسك الكيك بتاع الجنوبيين بتاع السودانيين سواء كان في الجنوب او في الشمال يقسموه في خرطوم. انتهى الموضوع. وده الاقتراح البسيط اللي نقوله انه انا الشعب السوداني شعب ما بسيط. They will still stood up and they will topple برهان وغيره. وده كلام انا بقول لك الشارع مولع والشارع نحن العالم كله let us bring our support our sympathy ونقول انه الجيش السوداني بخير. خليك من الميليشيات. الجيش السوداني لسه بخير وخلي الجيش يعمل الشغل بتاعه وهو يعمل الشغل بتاعه عشان يقدر يحمي شنو الشعب السوداني. ده واحد. حاجه الثاني خلي الشعب السوداني بليز اتفقوا. لأن مسألة عدم اتفاقكم ده ذاته بجيب مشاكل. أول حاجة أنتوا فشلتوا في أكتوبر، ثورة أكتوبر 64 اختلفتوا وفشلتوا. ولما فشلتوا حصل شنو؟ جا نميري. نميري مسك 16 سنة كويس؟ قمتوا في ثورة أبريل كويس؟ 6 أبريل وبرضه اختلفتوا. ولما اختلفتوا جات ثورة الذهب. ثورة الذهب شالوا كويس؟ وثورة الذهب كان عسكري محترم جدا على مستوى العالم. قام سلم الحكومة بعد سنة واحدة كويس؟ لما سلم الحكومة انتوا كأحزاب سودانية ما اتفقتوا. ما عارف ده جنوبي وده ما عارف شمالي وده ما عارف هناي وفي النهاية البلد فرتك كويس؟ الحصل شنو؟ بوم جاب عمر البشير. وعمر البشير جابكم وراكم الويل. ورانا الويل كلنا شمالا وجنوبا في الحرب في اي حاجه في النهب في اي حاجه وقسم السودان ذاته عشان هو يقعد فيه كويس. لما حاجه زي دي تحصل انتوا كشعب بتاع السودان انتوا وين؟ ما تقولوا اتفقوا يا اخي. اتفقوا ربنا يخليكم يا اخي. اتفقوا مع بعض خليكم شعب واحد. السودان اللي بنغنوا عنه ده خليه يكون سودان واحد بفكر وبالروح. ودي صلواتي انا دايما اصلي عليكم على انه ربنا يديكم روح بتاع الوحده عشان تتفقوا باسم فادينا ومخلصنا الرب يسوع المسيح له كل امين. شكرا جزيلا ريفرند جون دوت. مشكورة جدا with your remarks are so very very touching. Aterbang Majak, we will give you a floor, or if we can have a break before you come in. I need to play this song of Seda Khalifa first. I like this song. Ana Sudani, we are still Sudanese. So thank you, and feel free. You will be coming to us. نتعنى بحكمه أبدا دونه
حيث كنا حدث بلادك البشر نتمنى جماله ليرى الكفر غير قادتنا إلى الضرها كابتدائي حين يمتحنون بسكاء بجرأة بقوى لا يميزها ولا تهنون تستهين القلوب عن جلد ككلام على السودان أيها الناس نحن من نفر أنا سوداني أنا سوداني أنا Jonathan Bang Majak فضل floor is yours. Unmute yourself and welcome to this special interview of what is happening to our brothers and sisters in Sudan. Unmute yourself. هاي أنا بسلم عليكم باسم لك يا الأخ آيزاك تينغ بول أبونا جون مايردو باشمهندس I think some Khalid. ad bitak you are coming cutting. Your message is cutting. We can't hear you properly. Can you adjust things? I think you can remove that one. Okay. Just talk normal. Yes. Are you hearing me now? Yeah, go ahead. That is my answer. That's my guy. Yes. Very good. Salah quiz, That's money quiz. Nasma guy with Nasma guy. Go ahead. Okay. That's money John Mayer. يعني انت شيل السماعات ده كله بس اتكلم عادي بدون سماعات. Okay, 1 second. لكن هسه ما في تشويش كانوا كده كويس كده. Okay, كده كيف؟ Go ahead. تمام. Okay, أنا بسلم عليكم. أستاذ آيزاك، أبونا جون ماير، مهندس عزيز خالد، باسم المهنيين. بسلم عليك بكل قلب. بسلم لكل الشعب السوداني وأبناء جنوب السودان مختلفين في دول اللي هم عايشين فوقه في كل قارات. ده فرصة سعيد نجي نشارك معكم. طبعا معروف أستاذ آيزاك بفور نخش في الكلام بتاعنا ما دار أتكلم بس أنا عندي سؤالات لباشمهندس عزيز خالد عشان هو واحد من الممثلين بتاع قوة بتاع حرية والتغيير اللي هم المهندسين. السؤال ده ماشي له دي 3 سؤالات أنا داير نسأله. بفور نخش في سؤالات أنا بسلم للمشاهدين بتاع ليك ستيت ميديا everywhere قاعدين نشارك فوق الفيديو دي وأتمنى منكم تشاركوا الفيديو دي عشان يمشي لناس كثيرين يسمعوا حديث بتاعنا المشترك بين أخواننا الجنوبيين وأخواننا الشماليين. كلنا شعب واحد في دولتين. ده ما إرادة بتاعنا بس ده قسمة سياسية. الكلام نكون شعب واحد في دولتين بس قضايانا مشتركة. لو في أي شيء حصل في الشمال ولا في الجنوب كله بهمنا. فنخش في الحديث بتاعي
طبعا باشمهندس خالد عزيز خالد اتكلم عن حاجات كثيره بما فيه كتاب بتاع القائد العام للجيش اللي هو عبد الفتاح برهان. طبعا كل شيء بيتعلق بالتغييرات اللي حصل في السودان هي شكل انقلاب كامل لقوة بتاع مدني اللي هو قوة بتاع حرية وتغيير اللي هو المستهدف في هذا التغييرات اللي حصل، وفيها بعض الأحزاب المشتركة معهم في حكومة انتقالية ما يسمى حكومة مدنية. أستاذ خالد، طبعا كلنا كشعب في الدولتين تابعنا مسيرة بتاعت الوضع في السودان من زمن بتاعت حكومة عمر البشير اللي هو المؤتمر الوطني حتى ما جات ثورة الشعب، والثورة بتاعت الشعب قدر إنه يوصل الصوت وحصل على تغيير بواسطة بتاع إرادة بتاعت الشعب، وأجبر البعض القادة الموجودين في نظام الجيش السوداني يقبلوا صوت الشعب وخيروا النظام القديم وجابوا النظام الجديد. بس الوثيقة الدستورية اللي انتم تحدثون عنه، تلك الوثيقة مهندس خالد I think فيها بعض من مواد غير واضح بالنسبة للشعب. يعني الوثيقة دي الطريقة أجاسوها بو طريقة ليست متماشية مع الثورة بتاعت الشعب الحصل في السودان. يعني الوثيقة دي في حاجات كثيرة جدا كان بتتطلب من القوى الحرية والتغيير إنه ينظر نظريات عميقة في تلك الوثيقة بفور يقوم بتنفيذه. الشيء اللي بيتعلق في الوثيقة دي اللي هي مسألة اللي بيتعلق بناشونال سيكوريتي اللي هو الجيش القومي. الجيش القومي بتاع السودان لا زالت لهذا يومنا هذا بعد القرار اللي طلع من القائد العام الجيش ده غير واضح معالم. يعني الجيش السوداني اللي نحن بنعرفها حتى قبل انفصال الجنوب الجيش السوداني كان جيش واحد وجيش قومي، بس للأسف مشاكل سياسية خلى إن السودان يتمزق سياسيا وتفرق دوليا، وصل كثير من المشاكل اللي عايشين فوق اليوم. لما حصل الثورة الشعبية اللي كلنا عارفينه، الثورة دي ما عدا تطلعاته الحقيقية بسبب هذا الوثيقة. والسؤال ده بيمشي حرية وتغيير. هذا حرية وتغيير عاملين سياج على أساس إنه برهان عمل خطأ والمجلس العسكري عمل خطأ، بس الأخطاء بتاع حرية وتغيير لا زالت كاملة بالنسبة للوضع بتاع تلك الوثيقة. كان وصف لنا الوثيقة دي لماذا عمل أجري للجيشين في السودان بدون ما يرجع للجيش القومي واحد اللي بيجمع القوى الوطنية ما يسمى الجيش السوداني. طبعا كلنا عارفين الجيش السوداني هو جيش مبني على مؤسسة قومية وله أبعاد تاريخ من قبل استقلال السودان، وتلك الجيش تم رموه من تلك الدرب بتاعتها ما يسمى الجيش السوداني لجهة غير مفهومة بالنسبة للمواطن العادي الممكن يفهم الوضع السياسي بالنسبة للأوضاع الموجودة في السودان. سو بليز أستاذ عبد العزيز ممكن تورينا القصة دي الشنو الكلا إنه ناس الحرية والتغيير ما يكتب بالهم تلك الوثيقة بكل تفاصيله. لماذا هم ما قدروا ينجزوا هذا الباب عشان يقدر يقنعوا القادة الموجودين في المجلس العسكري عشان يمشي في الدرب بتاع تكوين الجيش السوداني أو رجوع للجيش السوداني القومي without أي قوة أخرى ممكن يشترك معه في تلك المهمة الوطنية. واحد. نمبر 2 الأحزاب المشتركة مع حرية وتغيير. طبعا العصبيين بتاع القائد عبد الله برهان عنده صم فونيات في تلك الأحزاب عنده حق فيه،
أنا كمواطن بسيط المراقب الوضع، يعني تلك الأحزاب فعلا ممكن يكون شغل مؤامرة خطيرة بين حرية وتغيير وبين الجيش اللي هو المجلس العسكري عشان يكون في الكتاوي اللي هسه اتخذت سمعناها فيه اليوم. فعلا حرية وتغيير لو عاوز يراجع ملفاته بيفور يمشي يتكلم عن انه الشيء اللي حصل بين القاده بتاع الجيش وبين حريه وتغيير. يعني العذاب الموجود في السودان عندنا اليوم تلك العذاب لا يعلم لا يتعلموا بالاخطاء التاريخيه منذ تم تاسيس دوله سودانيه حتى يومنا هذا. دي سؤالات انا داير اسالك مهندس عزيز خالد، وانا بجيب هنا ولو عندي سؤال ثاني باقي سؤالات انا بجيبهم مع بعض. شكرا لكم. شكرا جون. شكرا جون تربع مجاك. مهندس العزيز عزيم خالد تفضل. The first thing I just feel honestly, personally, just to take a hats off for Mr. Majak for what the question he asked and what he is actually pinpoint أو وضع أسئلة ليس صعبة الإجابة عليها, but it is a reality. It is a reality. He just touched the reality of what exactly going on Sudan. And ما هي قوتين مسلحتين فقط؟ إنما 3 of them. We don't have to forget اتفاقية السلام والحركات المسلحة التي تم الاتفاق معها في اتفاقية جوبا في 3 أكتوبر. ليه؟ في 3 شعوب، في 3 جيوش في الخرطوم. Right now we have 3 military and we have 3 group of military. الجيش السوداني أو قوات الشعب المسلحة النظامية لها المقدرة الكاملة من قوته العسكرية، من قوته لأخذ القرار والاتخاذ، حتى ولو كان الجنرالات الذين يسيطرون على القوات المسلحة حاليا بريطانهم العسكرية المزيفة التي أدالها على البشير still ما زال وما يظل شرفاء القوات المسلحة السودانية، يعني حتى وسطاء الرتب الذين لم يحظوا يعني ما عندهم مجال بأنهم يأخذوا رتب عليا في الجيش لعدم انتمائهم للمؤتمر الوطني، ولكن هذا لا يمنع خبرتهم ولا يمنع قوتهم ولا يمنع إدراكهم ولا يمنع ذكائهم ولا يمنع فطنتهم ولا يمنع قوتهم العسكرية. فشرفاء القوات المسلحة، أنا من هنا أتحدث عبد العظيم عبد المطلب كشخصي، وأتحدث كعضو لتجمع المهنيين، وأتحدث كرئيس للجنة الكفاءة في تجميع الكفاءات السودانيين في كندا شمال أمريكا وبعض الدول. أتحدث من هذا المنطلق للعالم أجمع بأن قوات الشعب المسلحة لن يمثلها القرآن، لا يمثلها القرآن وفلول نظامهم، ولا يمثلها حمايته وما شابههم من قوة ومن ذلك. قوات الشعب المسلحة بشرفاء جيشها وبشرفاء أبنائها عندها المقدرة أن تدك هؤلاء الطفيليين، ولكن من الشرافة لقوات الشعب المسلحة ومن ضباطهم الشرفاء إنهم يتبعوا القانون. ضباطهم الشرفاء في قوات الشعب المسلحة السودانية الذين لا يرضون عما يفعله القرآن وفلوله وحزبه قادرين عن أن يدكوا ذلك دكا، ولكن احترام الديمقراطية واحترام أشياء كثيرة يصمتون. ولكن إن دق ناقوس الخطر فشرفاء قواتنا المسلحة تذهب وتظهر كما فعلت في الثورة عندما وقف شرفاء الجيش حماية للثوار. أما أهم نقطة سأل أخي الكريم الدكتور مجاك إن لماذا هذا الخلاف، لماذا هذا الانشقاق
لماذا هذا وذاك. كل المسألة مربوطة بالمصالح الشخصية سوى البرهان. البرهان شخصيا خايف وحميتي خايف. If he transits the power to the civilian, he'll be in trouble. He will be handed to ICC like al-Bashir. فمن أهم النقاط المطروحة أصلا لماذا تختلف قوى الإعلان الحرية والتغيير؟ قوى الإعلان الحرية والتغيير مكونات قوى الإعلان الحرية والتغيير تحصحصت ولا نحفي المدنيين من ذلك. جاء حزب الأمة، الوطن الاتحادي، وقوى الاتحاد بالمؤتمر السوداني. نحن حنكذب ولا حنطفي الرمس في الرملة. لهم مصالح ويحاولوا يستغلوا الموقع بتاع القوة. فالثورة ليس ملك لقوى الإعلان الحرية والتغيير، وليس ملك للبرهان، وليس ملك لحمدوك، إنما هي ملك الشباب. ثورة شبابية، ثورة شبابية سوف تقتنع ولن تقتنع إلا بالحكم المدني وما شابه ذلك. أنا هنا عايز أرجع على نقطة ذكرها الدكتور جون ماير، نقطة مهمة جدا. فهو غاد تاريخ من أكتوبر إلى هذه اللحظة، وهذا شيء مهم يجب أن يستصحب، لأنه الإنسان اللي ما يستفيد من تجربه فاشل. If you do not use your experience and apply it to say what you have to do, what's your step next, then what does it mean that you have an experience. أهم نقطة إنه نحن مشكلتنا الأساسية باريس، الأحزاب. مشكلتنا الثانية إنه كسودانيين شمالا وجنوبا نتعامل بالعاطفة. I'm gonna ask my host here, Mr. Isaac and Dr. Majad, do you guys have any idea how much the Congress party أو حزب المؤتمر الوطني كم استفاد من البترول الذي ينقف في السودان على مدى 74 من سنة 1974 شفرون؟ Do you know how much money النظام الإسلامي ظلم دولة شمال السودان ودولة جنوب السودان الآن؟ $27 billion a year for selling that. Where was that money? They build themselves. They build themselves now. They build themselves, and that is why we are unable to fight them, because they took the money. They took our wealth. أخذوا ثرواتنا شمالا وجنوبا. أخذوا ثرواتنا شمالا وجنوبا. وفي النهاية عملوا شنو؟ فصلونا. سياسيا فصلونا، لكن لا يستطيعوا أن يفصلوا قلوب الشعب شمال وجنوب السودان. لماذا فشلت كل الدول؟ لكل الدول عربية وأفريقية وأمريكية وغربية فإنها تعمل معاهدة السلام. أين تمت معاهدة السلام؟ أين عدلت الوثيقة الدستورية؟ وين؟ في جوبا. الوعي يوعى. Those are conscious, they know. Because we are Sudanese زي ما بقول المثل السوداني، أنا وأخوي على ابن عمي وأنا ابن عمي على الغريب. We always go back to South, and the South always come back to us because we are one nation, regardless of what the world thinks, regardless of what religion is. الترابي ده يفصلنا مسيحيين وشماليين وجنوبيين يذهب للجحيم. نحن كشعب South Sudan and North Sudan we are one. ومن هنا أنا بطلق نداء لحكومة السودان شمالا وجنوبا، ولكن النداء الأصلي بطلقوا لشعب شمال السودان ولشعب جنوب السودان. لو أخوك واقع تجيو. النداء لشعب الجنوب السودان ولشمال السودان، أخوانكم في محنة عايزين السبورت معاكم. سبورت اس زي ما عملتوا لنا سبورت وعملتوا من دون العالم أجمع، ولا حتى أمريكا ما نجحت إنها تستضيف ولا القاهرة ولا أثيوبيا ولا غيرها. تم الاتفاق في اتفاقية السلام وتعديل الوثيقة الدستورية في 3 أكتوبر. وين؟ في جوبا. جوبا وين؟ جوبا دي جامعة جوبا كانت في الخرطوم وكانت في جوبا.
رحم الله الدكتور جون جرن راجل وحدوي. And they played him out. We're not going to go in that politics part. But نحن كسودانيين وأنا ما حتحدث باسم الشعب السوداني، لكن حأترك كل شمالي وكل جنوبي انكر إنه نحن شعب واحد وإخوة، فادعمونا. ادعمونا وندعمكم. الشمال ما مستغير والجنوب ما مستغير. من اجمل يعني من افظع الحاجات اللي تعلمنا في الشمال تعليمنا تحصل في الجنوب، تناحر القبلي. ليه؟ عشان ما عايزين نستغير. لانه لو شمال السودان وجنوب السودان بثرواتنا بترول، الجنوب ده فيه بترول يمسح السعوديه والخليج عن بكره ابيه، لكن بيخلونا نطلع بترول في الجنوب. لا، السودان شمال السودان فيه غاز وذهب نغطي افريقيا كلها، بيخلونا نحن شمال وجنوب نبقى اخوه ونبقى القوه المركزيه عشان نحكي مع القرن الافريقي. لا، ليه؟ بس اسمع الصوت شمالا وجنوبا. ليه؟ عشان كده اسرائيل ده يطبع مع البرهان. هيا انت اسال البرهان ده ما هو تبع الاتجاه الاسلامي، 200 بقى يهودي وعامل يطبع مع اسرائيل. Let us be smart guys. Let us wake up. الثوره بتاع ديسمبر دي سلميه ضد الحراميه اللي بيسرقوا سلوى شمال السودان جنوب السودان. وبالمناسبه استقر الجنوب استقر الشمال، استقر الشمال استقر الجنوب. لكن يعني المصالح لشنو؟ حزب المؤتمر الوطني لسه موجود 30 سنه، فصلنا من بعض شمالا وجنوبا. So I'm not just going to talk a lot on this one, but I'm going to leave you guys, and I actually on this meeting I was really hoping if you open question to audience من الشمال والجنوب. Let us be, you and I can talk forever, but let us open this to public from south and north. Let us see what our nation actually needs. And from this stand, I support the Lake State media, and I will do anything to support you gentlemen and for giving me this chance. And we الإعلام we are the first power. ممكن يكون في المجلس القضائي والسيادي والتنفيذي, but the media is the first power. لو كنا شفافين وبنعطي الحقيقة مجردة, and we do investigative journalists, investigators dangerous to get anyone naked who try to play us or who try to public or who try to play the nations. And from this stand, I'm very grateful to Rev. John Dootmeyer, who has given me this opportunity to speak my heart, and on behalf of Sudanese Professional Association, and on behalf of Saskatoon City, and on behalf of my brothers from South and North, I'm really happy to be here today. And you guys can feel free to call me anytime. My number is 306-2500-491. I'm open to everybody, Sudanese from West and South, North and West, open to everyone. And together we will build our nation regardless. And we will get the country back. And we will, I'll promise that we'll make the democracy in the North Sudan. And when we do that and we settle, trust me, we're coming to help the South as well to get and achieve the same. Thank you. I thank you so much. Shukran jazilan. Okay, John Terbang, do you have another question you want to add or you comment? Yes. I have a question. Yeah. Thank you. طبعا ده فرصة كويسة عشان الشعب كان يستمتع بلقاء العزيز لقاء بتاع اليوم لقاء كويس. المفروض الناس يتكلموا حاجات مزيد ومزيد، يعني الشعب بتاعنا عاوز يسمع more and more. شكرا أستاذ أيزك. شكرا مهندس عزيز خالد للإجابة بتاعك للأسئلة. But I still have more. يعني قصة بتاعتنا السودانيين جميعا سواء كان في الجنوب أو في الشمال
هي مشكله بتتعلق بالسياسات بتتعلق بالسيستم بتاع الحكم. حاجه دي طبعا فعلا زي ما انت قلت، لو في استقرار في الجنوب ده استقرار الشمال، استقرار الشمال ده استقرار الجنوب. ده حقيقه ما في حاجه زيه، ده حقيقه رومانيا، ده حقيقه الموجود بين الشعبين في كل كم الافريقي والوطن العربي يعلم بهذا الجيد انه استقرار الجنوب استقرار الشمال، استقرار الشمال استقرار الجنوب. بدي يصير انه انا عندي سؤالات لك بيكوز انتوا يا هو الموجوده في الساحه هسه حاليا تجمع المهنيين، القوه التغيير والحريه، وبعض الاحزاب مشتركه معكم في القوى المدنيه، ما هو شباب الثوره. طبعا بكلينا انه نسال هي مسألة بتتعلق بفتاوى بتاعت العسكريين اللي هسه حاليا موجودين في الساحه السياسيه في السودان او في مجال العسكري في مؤسسه عسكريه. طبعا مؤسسه عسكريه سودانيه ما كلنا نعلم انه تلك المؤسسه تم تلعب بو، يعني تم تلعب بو، وتلك التلعبات هي السبب الحقيقي للتغييرات بتاعت الشعب بتاعنا في السودان، عشان يكون في تغيير، عشان الناس يقدر يتطلعوا لتغييرات حقيقيه. ودي كانت الصوره بتاعت الشعب بتاعت السودان بما فيه صور يقدر يحصل النتيجه بتاع ارادته، وتلك الاراده الى انهم عجزوها. لكن في ناس اكتشفوها زي ما انت ذكرت في حديثك، بس الاكتشاف ده ما كان جاء عبر طريق او عبر الاجواء. الاكتشاف جاء بطريقه معروفه لدينا كلنا، سواء كنا كان قوه سياسيه او قوه امنيه او قوه مدنيه، كلنا نحلم جيد انه تلك المجموعات الموجوده في مؤسسه عسكريه النار بقياده برهان وحميتي وما يسمى بكباشي ومجموعات اخرى موجوده ما كان يسمى المجلس العسكري السابق تم حله. تلك المجموعات هي جزء لا يتجزا من المؤتمر الوطني ما تذكرتها. اوكي، في تلك المواجهات اللي حاليا موجوده امام الثوار وامام الشعب السوداني وامام كل العالم، انتم كتجمع المهنيين ما هي الاراده الحقيقيه بالنسبه لكم عشان تواجهوا تلك الاوضاع الموجوده حاليا زي ما انت بتتحدث به؟ يعني ان احنا مطالبين بتغيير حقيقي عشان الحقوق بتاع الشعب والشهداء اللي احنا بنتكلم به في كل حديثاتنا، سواء كنا في تجمع المهنيين او في مؤسسه عسكريه. تلك الحقوق ما يدي، يعني الحقوق ده لا زال متعلقه، لا في زول مراقبه ولا في زول قاعد يتابعه عشان كيف اصحاب الحق يقدر يصل لنتيجتها. بس المساله ده اليوم الحق العزيز عزيز خالد موقف ده لحد هسه يعني كلنا يعني people confused. نحن يعني راسنا كير يعني ما قاعدين ننظر لوضع اللي نحن متطلعين له كمستقبل افضل لنا كشعب في الدولتين او كشعب السوداني اللي هي هسه حاليا القاعد في مازق. because كلنا عارفين انه تلك العجز الموجود هسه حاليا كله عجز المؤتمر الوطني، وانتم تعلموا بهذا. كيف تقدر تواجه تلك العلامه؟ ده سؤال واحد. نمبر 2 القوة تجمع المهنيين هذه هسه طبعا سامين ومباري هم يقولوا انه فكوا رئيس الوزراء طلب بس لا يزال هي يعني غير مطلقه حريته عشان يقدر يتحدث لأجهزة إعلامية، يقدر يقول رايه والناس يسمعوا ماذا يقول رئيس الوزراء اللي هو قائد ثورة شعبية. التجمع المهنيين لهذه هسه ما قدر يحصل لنتيجة حقيقية عشان الناس يسمع صوت بتاع عبد الله حمدوك. ماذا يدور ذاك؟ وشكرا لك. شكرا جزيلا تربان مجاك. أنا بسيب فرصة للأخ مهندس عزيم الخالد. تفضل. Okay, that's actually you just did not only pinpoint the point of the question, but you have actually summarized what the issues and what the problem is, Dr. Majak. So here is my take on this one. I'm gonna, before we start, I'm gonna share publicly one thing. My late father,
God bless his soul, taught me two things. One of the things he really taught me is do not reflect and do not talk about what you don't know. Okay? And the second thing, my father was one of the people that worked very closely with one South Sudan tribe, Nuer. And he trusted them because they actually built his business. And I was like about 9 to 10 years old. And I'm sharing this publicly. You guys might know that. Yeah. But I still remember the count. I counted faster than even South Sudan's people that who speak Nuer language. But what I learned out of that experience in my young childhood, and actually my father could have seen that. He said, we are equal, we're both. When my father passed away, I was not in the country. My two late brother was not in the country, one in the UK, one in France. My youngest brother was there. And I'm sharing this publicly for a reason. When my father passed away, Mr. Beater, that's the names of the people that worked with my father for 40 years. They're the one that stood up there and stand there. And the city we lived in, people know them. But they decided when my father will be buried, when the funeral will be held. Because we call them uncles and brothers, and we can't, even if my dad was gone away, we can't go beyond them. And that is a loyalty. That's what you call loyalty. You raise your family with your loyalty. And في النطاق العام بنقول الوطنية صح؟ صح. فالوطنية ممكن تكون loyalty for the family, for brothers and sisters, and it could be for the country. And that's what we call الوطنية الحقة. It is not based on what you believe or what you think or what you read. It's based on what you actually raised on. So here's the main point. Your question is why we are all going through this right now. Why we are all going through this right now. You know why? Abu allamni very small things. If you believe, like I believe Dr. John Mayer is my brother, right? So if Dr. John Mayer one day come and ask me, I need you to help me with this, I'm not a real brother to him. Because if he's my real brother, I could have avoided him to come and ask me. I could have known his problem. And stood by him without save him the questioning part. Let's go back to the political situation that we are actually, the message we are sending here is, you know, الحركات المسلحة حتى الحركات المسلحة اللي عملنا معاه السلام في اتفاقية جوبا October 3rd. Let us come back. Who are they? مناوي, محمد نور, حميتي, whatever, حركة العدل والمساواة. Who are they? Are they part of the regime in the last 30 years? Yes, they are. They did participate? Yes, they are. They did kill our brother in Darfur? Yes, they are. They did kill our brother in Darfur? Yes, they are. Al-Burhan separated the South Sudan. Is he who قال 40 سنة في الجيش السوداني? Did he go to the South Sudan and fought in South Sudan and kill some innocent children in South Sudan? Does he or does he not? Does he kill people on the Blue Nile? Does he or does he not? Does he kill people on the uprising on September? Does he or does he not? Does he kill people in Darfur? Does he or does he not? So why on the hell is he there? Why the hell is he there? Who the hell is he? عقيمة النساء شمالا وجنوبا, south and north, we don't have men. Why do we keep people? You know, مؤتمر المائدة المستديرة, Dr. Abil Alain, you know, Joseph Lagu, all the Sudanese leaders, Dr. John Garang, every one of them. Why they went out and took weapon
against their own brothers. You know why? Because they felt they are not respected. They felt they have no rights. They felt they have no. What have we done? We killed them. Young children. Why? Al-Burhan, Al-Burhan, if he come out tomorrow, why Juba host a peace agreement in Juba and provide them food, hotel, agreement, everything for them to negotiate? Why? Why? Why we in South or North Sudan entertain such bullshit? And we know the guy is one of the participants that kill children in South, in West, in North, everywhere. يعني نحن يا جماعه نحن ندخل راسنا في الرمله. البرهان ده ما مشى حارب في الجنوب، حارب في الجنوب ولا ما حارب في الجنوب؟ قتل من نهلك ولا لا؟ قتل من دارفور ولا لا؟ يعني البرهان ده قتل في الجنوب اطفال، وقتل في دارفور اطفال، وقتل في النيل الازرق اطفال، وقتل في الخرطوم شهداء ورماهم في النهر. Is he a fit person? Why should we follow him? The questions. I'm just raising a questions. يعني هسه الليله جوبا استقبلته وعملت اتفاقيه السلام. Why? Not for him. It is for the live people in Sudan and South Sudan. For the love between the two nations, North and South. We sacrifice. We need. عشان نقلل حقن الدماء. For our brothers, as John Mayer did always say, forgive the spirit. I have attended John Mayer because he lived with me for like 15 years in South Carolina. We did a lot of things together, I and him, and get the people together. But let us خلي العاقل يسأل. Be the man who had a conscience. Ask questions. In South or North, West or North and South, West or East. Why should we support this guy? He said publicly, I have toured Sudan for 40 years. That means 10 years, 4 years under the Democratic, and 6 years under Nimeri, and 30 years under al-Bashir. How many people he killed? In the West, North, and South. Why should he be there? Forget about the Jammu al-Muhanin, forget about how many people he just killed. Does he deserve to be there? If you feel you're okay, you're forgiving him, I'm not. And the Shab al-Sudani is not South and North. هسه اليوم ده لو عملت استيتا في جنوب السودان right now امشي ملكار امشي الناصر امشي واو امشي جوا امشي ask search. This is open to public. Let me ask one family from South Sudan that has been impacted by the killing of the previous regime. And you will find Al-Burhan, one of them, one of the freaking killer. I don't want to say bad words, but up to here I'm going to state. And the question is, North and South, it doesn't matter. We're going to get them out, and they're going to leave. I respect دكتور عايزك الفرصة معاك. شكرا جزيلا مهندس عزيم خالد بكلماتك. It's really touching anyway. Just put it in that way. Your answers to the question that as we have given to you, to the public who are watching us now live, the thousands or millions of people that are watching around the world. So mashkura jiddan في حضورك وجوابات. The answers that you have given is really good. We have to say thank you so much for that, and thank you, John Terbang, for your questions, and Reverend Pastor John Mayer for the introduction and the question as well that you have introduced. So if there is anyone who need to have another final I would really want Mr. John Mayer to reflect on that, because I have worked on this for a long time. Mr. John, you and I have worked on this for a long time in Saskatchewan, Saskatoon, with all the differences. And I really would like to hear Rev. John Mayer Dude
to reflect on that, because this is one of the oriented goals that we have worked across Saskatoon, Regina. And when he called me yesterday, I find out he's in Manitoba. Come, man, come back to Saskatoon. Yeah, Amir Aziem, Thank John, you. come back. Yeah, come in. Thank you, brother Abdel-Aziem. Akh Abdel-Aziem, shukran jazilan. One of the things that I didn't mention earlier, إنه أخ عبد العظيم ده لما كنا لاتفاقية السلام وقعوا in 2005. Yes. كانت نحن يعني we are as a community, as a Sudanese community. That's who we are. يعني ما عندنا ده جنوبي ولا ده شمالي، نحن السودانيين. وكان ساسكتون من الأمثلة البسيطة جدا في الوحدة. نحن قررنا نعمل احتفال بتاع فرح بتاع السودانيين باتفاقية السلام اللي وقعوا في نفاشة. فقام الكوميونتي بتاعنا عامل لجنة، واللجنة ده كانت بقيادة بتاعتي، وهو كان نائب بتاعي الأخ عبد العظيم ده. لما عملنا الاحتفال كان من أرقى احتفالات خواجات شافوه بعيونهم. أرقى احتفالات. يعني we reflect who we are as a Sudanese. سواء كان in terms of exposing our tradition, in terms of food, in terms of dancing, in terms of being a peaceful people. We expose everything and we deliver everything we have. وكانت يعني الراجل ده راجل متمكن جدا في الكمبيوتر، متمكن جدا في اشياء كثيره جدا، يعني قدر to help us. نحن عملنا very good reflection. لما حصل انفصال الخواجات بيقولوا we don't know. Mr. John, sorry, I just want to interrupt that. I would like not to take all the credit for that, but I would like you to mention Dr. Khalid Atal-Mannan. Yes, he was the core on the reflection of the Sudanese community, and he's the man and culture, and he detailed the history بالمناسبة, history of Sudan. من الترهاقة لخدمة على الممالك الأولى بتاع المسيحية لخدمة جينا الزمن بتاع اتفاقية 2005. الأخوة والأخوات الكلام أنا ده نقوله الكلام اللي قاله عبد العظيم ده والسؤال اللي سأله أخونا جونا تربان actually السؤال very grieving. We're crying because it's very simple, because the thing that we're crying for as a South Sudanese, why we fail not to agree and pass the way to all the ambition people in a military coup to abuse us. Why we do that? السؤال ده بترجع لنا نحن، ما للميليتري ولا بترجع لنا نحن كشعب بتاع السودان، سواء كان في الجنوب او هنا. اول حاجه العساكر زي ما انا قبل سردته، يعني نتيجه لعدم الاتفاق بتاعتنا بخلي العساكر يخش في الوسط بتاعنا، ودي ما من الليله، من بدايه 1956. والكلام ده كله مره العسكري بمشي بيجيبوا زول مننا من الحزب ذاته، ايش يجيب عسكري يقول لك تعال شيل الحكومه. ده كلام، ده كلام، ده اسمه كلام. احنا كشعب لازم نتفق in this time, and that's the question we have to reveal and we have to answer عبد العظيم. انتوا بالتنظيمات بتاعكم السودانيه, where we go from here, because we have to have a solution, right? We have to have a solution. What is the solution now? العساكر ديل ما تقول لي don't tell me that girl they said they're going to leave on July the 21st and then قوم يعملوا حكومة ديمقراطية. كلام فارغ. Is that to buy time from you? يا دكتور جون، انت طرحت حته حساسه جدا، فانا عايز اديك نقطه نظام هنا. اخذنا زمن كثير من البرنامج، but you just touch the most ethical point that I think every Sudanese, the South and North, is looking for. Where are we heading? What are we leaving for our children and grandchildren? Yeah, that's right. You know what?
In South Sudan, in North Sudan, we have the same problem. You know what the problem is? We have the same political leader for the last 64 years. We need to pave the way out for youth. We have young men, young women, we have strong leaders. We never help them to build. We always want to lead. It is time we pave the way for them. الشباب اللي هسه حاليا ده I look around in my city and I see my children and I see South North children, how they are making themselves in Canada and how they're helping out and how they're doing things. Guess what? For them, they're born here. My kids, Mr. John, they're clear. Their life is different for one. But there was one important point that we are all missing. At the end of the day, they're Sudanese and we are Sudanese. What are we giving our children? Forget about we living abroad. What about the people in Sudan? If I ask you في الناصر قلت لك امشي من مدينة الناصر أو من ملكال 35 كيلو شمالا شرقا غربا, what will you find? What will you find? You'll find a village that they have children seeking food. امشي في الجزيرة شارع مدن خرطوم أقف في النص وامشي 20 كيلو. What will you find? Children need foods, need medicines. Where are we at that? نحن عايشين. Right now we're sitting wearing suit and ties, we're discussing. But guess what? Are we hungry? No. Are we hungry? Did we eat food? Yes. We're drinking coffee, the best one? Yes. $1 from each of us. From each one out. Yes, you and I suffer. The last time I have been in Sudan, I'm going to tell you this very frankly. I left Sudan 13 August 1987. The last time I went back I left the country when they tried to detain me is September 5th, 1990. That's a lot of time, right? Never been in that country till death. Was in India for 17 years, 20 years. I'm in Canada right now, right? Regardless of my positions or whatever it is. But did I ever ask myself why I'm not able to go back to my own birth country? I always say, and this is my word, I speak that all the time. And I said, out of my country and myself I go. Those who want to forget painful thoughts do well to absent themselves from the objects and ties that recall them. But I should this account well enough to spend my entire life in traveling abroad, if I could anywhere, borrow another edge to spend afterward at home. Haven't seen my mother when she died. I haven't seen my brothers. I haven't seen my sisters. Why? Why am I paying this price? For what? But what am I doing for the country that gave me birth? I'm building in another country. You and I, we don't know who's hungry in Numuli. We don't know who is hungry in Malakal. We don't know who needs aid in Shamalia. What are we doing? This is politics is a dirty game. We all know. We were trying to make life better, but we are also failing as the political leaders, as the Sudanese outside of the country. Yes, I believe every one of us send money to his family, his friends, and we are bombing the economy. But who's using that? The government, people who doesn't really know. Mr. John Mayer, all the time we make functions. The first things he makes sure is Akhuna Rajab always read the Holy Quran, or Mr. Mayer always read from the Bible. The first thing they state is praise the food, thanks the women for what they're doing. And we end up bringing a lot of white people, and we fed them, and we feed them. And they ask, I have a lot of videos I can share. And sometimes, and one day, we decided to feed the entire city. And we did. We collected all the community from all over the world, and we made a good food. But you know what? I felt so good we did that, sharing our culture. But when I went home,
I felt sorry for myself, because that food, this is why people didn't need, or this country, because everybody is fed. But there's someone, somewhere in my country needed that. And this is the truth which we try to hide from. It's not about why we're looking for مدنية. ليه نحن نزعل المدنية؟ لأنه عايزين العدالة، حرية، سلام وعدالة. For what? We need everyone to have food. We need our children to have education. We need our people to be at peace. We need our young girls and young men to have a good education. That's the message. That's the message. So let us forget about politics. Let us start supporting $1 a day. $1 a day. When Mr. John Mayer spoke about the function we did, I have my late brother, Mr. Aziem, God bless his soul. He was in UK at the time. His children were. And he used to host a lot of, he was, what again is the government. And he came sometime with Dr. John Garang. And his son at that day, and he knew that we are celebrating and doing this. He sent me 100 sterling pound. At the time, it's a lot of money. It's 2004, 2005. And I thought he was donating for the function. He said, no, I'm not donating that for the function. See the most needy family from north to south. Hand it in there. That's the real message. We need to support each other. We need to know who is hungry back home in South or North Sudan. المدنية هي مطالبة الحرية والعدالة والسلام. لكن how can you أنت كيف تعمل حرية وسلام وعدالة والناس جعانة؟ الناس جعانة. Do you guys will assure me that everyone in South Sudan is eating food tonight? Right now, we are alive. Who can tell me there is no one hungry in South Sudan and there is no one hungry slept in North Sudan? Can you? You cannot. How many Sudanese from North Sudan South? And how many of us are building countries and making a lot of money? Yeah, we have families. Yeah, I'm sure every one of you guys, none of his family need anything. Not even my family. What about others? Neighbors. This is a message. This is a message. Forget about the political things. Let us build a base. Let us support this public. People are dying on the street. Those people are dying on the street for me and for you in South and North. But what are we doing for them? Going on TV and talking and disagreeing and talking about things. الجزر الأبيض الكلام المحصول لا يطفي الجزر الأبيض. بس بالمثل السوداني البسيط, if you need to eat eggs, you need to fry it. You need to put it on fire. But what the problem is? What the problem is? We are giving people our talks and our sweet things, but we are not giving them the fire to feed them. The entire idea about al-Madaniyya في السودان, شمال السودان وجنوب السودان, is to make life easy, is to make it accessible to children, is to make it accessible to people, is to make everybody don't need to lie. You know why people lie? To increase the sense of importance, to deny an end that otherwise will deny them, to eat food. 90% of our country, South and North, people lie and do things just for the sake they eat. Yeah, but there is a level of people that الناس سرقوا البلد, they're eating, they're driving the best cars. It's not about anything of that. You know, I just got emotional, and my apology to the all audience, but I felt it's my duty to spell that out. ومن هنا بعمل دعوة لشمال وجنوب السودان أي مغترب, anyone out, let us make a fund supporting children, poor people. Let them eat in order for them to stand up and voice their opinion. من لا يملك قوته لا يملك قراره. نحن كلنا bullshit, and I'm sorry to say that. I am not including you. I'm talking about myself, because I feel I have been in politics for so long. I haven't been in Sudan for the last 30 years because I am not allowed to. حتى لما البشير عمل العفو العام, I was not one of the people that are allowed to go into the country because I am a harsh and I will speak my mind. But from this position and from this podium,
And thank you, Dr. Majak. Thank you, Dr. Isaac. Thank you, Dr. John, for giving this opportunity to send a message for North and South Sudan. And from this podium, I'm saying, regardless of what we do, we still have a long way to go. And our first goal, we feed our brother and sister and children that's who are hungry. Thank you very much. شكرا. أستاذ عبد العزيز خالد بنشكرك. أكيد أنا مداخلة بسيط ما هيكون سؤال، لكن هيكون بشرة بسيط مشاركة according to كلام بتاع حق أبونا جون ماير والحديث بتاع كلام حاليا أنت كمان عم تلوم. طبعا you know مهندس خالد عندنا في السودان عندنا big issues بتاعتك same situation زي ما انت قلت. مشكلة بتاعنا مشتركة، عندنا مشكلة تسام مشكلة في الشمال، تسام مشكلة في الجنوب. المشكلة الموجود في الجنوب ما بيتعلق بس إنه الكلام اللي أنت قلته إنه نعمل سبورت لأطفال الجعانين في كل المناطق مختلفة في المناطق سواء كان في الجنوب أو كان في الشمال. بدل الموجود حاليا هي مسألة بتاعت إنه في ناس اكتشفوا الإرادة بتاعتنا إحنا كشعب بتاع دولتين سواء كان في الجنوب أو في الشمال. تلك الناس كيف نقدر نقرأهم أو نقدر نطلعهم من السيستم بتاعتنا عشان نقدر نتفاكر. وكان في شعب في الجنوب يتفاكر كيف يقدر ينظم نفسه ويقدر يحارب المجاعات والأمراض والتخلف وأعداد الكثير. هي شعب عاش منذ مئات السنين لا يقدر يرجع بالأمان. تسانتين في شمال السودان لما جنوب السودان انفصل كان الناس متوقعين إنه هيكون في تغيير كبير جدا سواء كان في الشمال أو كان في الجنوب. بس يصير تلك المجموعات لا زالت موجودة في دماغنا سواء كان في مجال العسكري أو في مجال السياسي. مشكلة دي أو مشكلة الحقيقية قاعد تواجه الشعبين. القصة دي طبعا أنا واحد من الناس ما قاعد ملاقي لناس بقول إنه نحن كلنا تعبانين ومفروض نعمل سبورت ده ما يناب بالنسبة للأوضاع الموجودة هسه حاليا. يعني السبورت بتاع البلدي ما في جهة الممكن يشغلها عشان يقدر يوصلها للحتة المنتج عشان تساعدها زي المناطق اللي ذكرت سواء كان في ناصر أو تجي في جزيرة المناطق النائية سواء كان رفاع أو تمشي حسيسة أو تمشي مثلا في قرى مثلا دارفور أو في شمال السودان البعيد وادي حلفة كريمة تمشي لهذه حلفة جديدة ومناطق بتاعت عندنا في شرق السودان زي ناس كسلة مثلا ناس اللي قاعدين في تجارة بتاعت بقول شنو الفاو. كل مناطق ده مناطق منتجة لكن السيستم الموجود في بلده عملوا ابيوز اللاعب بتاعتهم في اللو اون لاعب بتاعتهم. ودي سبب الصورة الحقيقية الكلام إنه الشباب يظهروا يكونوا في صحة عشان يقدر يطالب بالتغييرات الحقيقية after جنوب السودان انفصل من الشمال. بس تلك الإرادة ما نظر في طريقه الحقيقي بسبب إنه في ناس متحكمين دين مين؟ يعني تلك المؤسسات الموجودة في المؤسسة العسكرية ما يسمى مؤسسة عسكرية سودانية اللي هي القيادة العام بتاع الجيش السوداني. تلك المؤسسة هي مشكلة كبيرة جدا، والمشكلة اللي ما في قوة سياسية سواء كان القوة بتاعت التجمع المهني ولا القوة بتاعت الحرية والتغيير أو الأحزاب ما بيقدر يغيروا تلك لأنه ما عندهم إرادة. وده السبب الرئيسي الكلام إنه حكومة بتاعت المنازلين حتى بخلاف بتاع الأملاك ما تمشي بالأمان بسبب العجز الموجود أمامه. يعني القيادة بتاعت الجيش مسيطر على المصادر الاقتصادية، مسيطر على المصادر الاقتصادية. متصلات التقارير الواردة إنه 80% ولا 85% مسيطر على الجيش السوداني أو فصائل الموجودة حاليا في الساحة السودانية. تلك القضية مين اللي بيعالجه؟ عشان أنا قبل ما نجي كلام على أساس إنه الوثيقة الدستورية دي من بدايتها أساسا ما كان عملوا له أدرس بكل تفاصيله.
سي المواطن كنت الكلام ده كنت جون ماير انه في مؤتمر اللي غاو المواد اساسا كان كاتب تدري لا كان بيتم اللغاو يعني ما كان سببه بالاراده حقيقيه اراده الصوت عشان يقدر يجيبوا تلك المواد ويقدر يعمل تغييرات عشان الشعب السوداني يقدر يكون في مجرى الحقيقي اللي هو كان مطالب بارادته الحقيقيه. عشان كده نحن بنشوف انه حريه وتغيير والتجمع المهني عندهم دور كبير يتطلب منه يراجع حساباته ويقدر يجيبوا مع شباب الثوره يقدر يواجهوا تلك المواجهه. تسامتك في جنوب السودان exactly مشتركه تسامي انه نفس المؤسسات اللي عندنا في الجنوب لكن مؤسسه عسكريه تسامتك. دكتور نظام يا دكتور ايزاك شكرا جزيلا دكتور نظام. I know I got very emotional looking at the both pictures and I diverted from the original topic and my apology on that. But you know what? It's all based on my love to my country and my love to the people of both country, or I will not say both country, I will say Sudan, because we are always Sudan and we are always from Sudan and we will always want to be Sudanese, regardless west, north, south, east. So my apology for my emotional diversion to the audience. I know this is very sensitive for me when Dr. John Mayer yesterday called me and he wanted me to go out and talk about and explain about the political situation and crisis that our country is going through. I just, for the thought of it, I asked myself one question: why John Mayer? Dr. John Mayer, why is he caring to ask me? So I felt his sensational attachment as a Sudanese, not North or South. And I think by that said, I will render my apologies to the audience. I've driven myself emotionally out of the main topic. I want to assure my audience and South and North from this podium كممثل أو كسودانيز, let me say as a Sudanese, born in Sudan and raised in Sudan. And let me assure this, الثورة مستمرة ولن نخضع على حكم العسكر. We are too smart, or not we, me and you, or the generation that leading الشباب الذين يقودون الثورة هم أحسن وأفضل مني أنا, لأنهم they are sacrificing blood and they are willing to go all the way. We are the elders, regardless what, we need to support them, but we will never be better than them, because I'm sitting here in Canada, ما في المتاريس, and there was young children and young youth, and here's my son, come here. Is anybody hear me over here? Yeah, we are. This is my son yesterday. This is my son yesterday. This is my son yesterday. Can you hear me right now? Yeah, we hear you. Just wait for a minute. Let him finish and then we'll come. This is my son. This is my eldest son. Yesterday he came and asked me a question. What is happening back home? I said, why are you asking? He said, I need to educate my fellow students, and I'm going to make a presentation. And he was stayed 2 days overnight, and he prepared a presentation about the uprising in Sudan. Do you have it? It's on my table. Okay, let's go get it. They want to hear it. And I will let him read it for you. This is my son. He's born here. After Mr. John Mayer was very aware, because he's born here 45 days when I reached this country. And I tried to teach him. But when he sees the uprising in Sudan and people dying, he wanted to share this with his colleague. And with his colleague. And I said, okay. He said, tell me. I said, no, I'm not telling you.
find out. He said, I know all about it. I said, okay, do the presentation, and this is what he had made. And I would like to excuse you, gentlemen, to let him read what he actually think about Sudan and what was the issue here. This is my young son, Brad, my eldest boy, actually. Mr. John may know him very well. And I want him to do that because he was seeing me going back and forth. I will let, if you guys will excuse him, that I will be appreciated. Taban, we have spent more hours here where we have new people. I've seen Okna, Dina, Dade is so desperately to talk. Can we give her a chance before your definitely we can. All right. Kalas, Aneji, Alek, Okna, Dina, can you ممكن ينتقلنا انت من وين شمال الجنوب؟ اوكي، انا هحكي لكم قصتي كله من البدايه للنهايه. انا مولوده في الخرطوم، ابوي كان رجل اعمال في الخرطوم، المهم كان قاعد في الخرطوم. لكن احنا لما كنا قاعدين من سنه 55 في السودان كنا بنعاني من المجاعه. ما حصل يوم اي جهه السودان معانا، حتى ناس دارفور وجبال انقسر وشمال السودان ووسط السودان كان كلهم واقفين ضدنا. حصل شنو في الجوع؟ الليله بقى حاجه كعب. ليه يوم الليله ببترولنا؟ العمارات القايمات كلهم في الخرطوم ديل باينينهم ببترول جنوب السودان. هل في يوم زول يتكلم ولا حصل مره نحن شكينا؟ انتوا بتمروا بمرارتكم واحنا ياما مرينا بمرارتنا، ولما مرينا بمرارتنا ولما حتى اطفالنا كان بياخذوهم في تجاره الرقيق في سوق النخاسه في السودان لغايه سنه لغايه سنه 2003 قبل اتفاقيه السلام ما كنا بنتكلم. ليه انتوا دايما لما يمر بكم مشاكل بتتكلموا في مشاكلكم ونحن لا يجب علينا التحدث فيما نعانيه؟ نحن عانينا اكثر منكم. والان عندما حدث لكم ما حدث تريدون الاتحاد معنا وتريدون ان نسمع لكم، بما انكم ترون في السودان ما يحدث لنا من عام 1955. نحن الجنوبيين، نحن ياهول، نحن بنينا الاقتصاد بتاع السودان ببترولنا، لكن زمن بترولنا كنا جعانين وكنا تعبانين وكان عيالنا بيبيعوهم في سوق الرقيق وكان ما في اي سوداني وقف معانا. انا بقول لكم حاجه يا اخوه الجنوبيين يا جماعه، انتوا حنينين شديد. So in conclusion, what I'm trying to say is starvation did not start right now. It started back away. Dina, let us focus to the topic because we are talking about the issues going on in northern Sudan. Okay, my point. Okay, my brother. I would love to can you listen to me for a minute? Can you listen to me for a minute? I really love to reply to this young lady. This is the first time it's starvation or problem will happen in Sudan? Problem has been happening in Sudan since 1955. Why it's not taken seriously by the whole areas of South Sudan? Okay, it's the I would only really difference. love to reply to you, sister. I really want to answer the question you just raised. If the host will give me the chance to do so. Yeah, go ahead. I'm just waiting permission. Okay, go ahead, brother. Okay. Okay, sister. On the last 30 years, في خلال 30 سنة المضت كل ما قلتيه صحيح. كل ما قلتوه صحيح. والبترول بدأ تنغيبه في 74 ولا أنا وإنتي كنا شمال وجنوب، كنا شعب واحد، شعب السودان. اوكي، لما كنا شعب واحد نحب نعاني في الجنوب بالمجاعات، هل الكلام ده مرة كان حماك ولا كنت بتعرفه؟ اديني فرصة أختي الكريمة، اديني فرصة أختي الكريمة. اتفضل معلش اتفضل. يلا أنت هسه جنوب السودان وأنا شمال السودان، لكن نحن عمرنا دولة
ايوه دوله جنوب السودان ودوله شمال السودان. نعم نعم. الخلانا دولتين منه؟ عدم معرفتنا ببعضنا. يلا عدم معرفتنا ببعض، ما كنا بنحتم. انت حصل يوم سالت نفسك دقيقه خليني اسالك سؤال. اوكي ممكن اسالك سؤال؟ ممكن اسالك سؤال؟ حصل مره سالت نفسك ليه الجنوبيين شغالين ورنيش، شغالين بيغسلوا في البيوت وبيعملوا ويسووا، وهم اللي عندهم البترول اللي بيبنوا العمارات؟ حصل مره سالتك نفسك السؤال ده؟ اديني فرصه دقيقه. ليس كل الجنوبيين دقيقه. اوكي مهندس just دقيقة شوية. just listen to me. Dina, I need you to listen very carefully. Yeah. This is a media. It's a platform for everybody to use. Yes. To express your opinion. Yeah. But not to go deeply to insult. No, we're not going deeply. Wait, Mohandes. Dr. Isaac. Just listen. So, Anama Hais Azol Eji Amul attack or revenge or something. No, there is no attack. There is no attack. No. Actually, it's a good point. I actually appreciate this young lady, and it is what we are calling for. We have South Sudanese, Induna, Jinubin, Fishumal, Alasi. Dr. Isaac, can you give me this? Can you give me the podium, please? My sister here. Go ahead, Mohandes. My sister, Dr. Isaac, please give me the podium. I really want to reply to my sister here, because he actually, everybody express what he feels and what he experiences. Okay? Everybody express what he feels and what he experiences. Okay? And I'm not going to go deep in details with my sister here, but what I'm going to do is tell her little things here, and أقفل الباب. معلش يا جماعة. طبعا دينا أنا بديك فرصة أبونا. دينا. نعم. أوكي. خلاص مهندس. Sorry guys. I still want to just say. أنا كان عايز أقول كلمة. I just want to say 2 points. اتفضل لكن المفيد المختصر يا جماعة. المفيد المختصر. It's all right. Just hold a second for me. Put my Go ahead. speaker. Okay, my sister here. أنا وإنتي ضحية لسياسات يا دوب عرفت؟ أسمع كلامي. نحن على مدى 30 عام وقبل ذلك الشعب السوداني شعب واحد، شمال وجنوب، شرق. يعني الجنوبي انظلم، الشمالي انظلم، الشرقي انظلم، الغربي انظلم. دي كلها ممارسات مجتمع. يلا أنا عايزك أنت بتطرحي مشكلة معاناتك. يلا أنا شخصيا عشت مع الإخوة الجنوبيين، عشت في الناصر، عشت في مناطق عدة، عشت في الهند، معي كمية من الإخوة. فأولا يعني أي نعم، حتى الشماليين ذات نفسهم هم اللي اشتغلوا غسل العدة وعمل ذلك. يعني إن كل الجنوبيين يشتغلوا بنفس الفهم، لأنه دقيقة لحظة اسمعني أديك فرصتك. لأنه كده هنالك من الجنوبيين، من القياديين، من المتعلمين، من البنو البلد. حتى تنغيب البترول تنغيب البترول في شفرون، لأن بدأ تنغيب البترول في شفرون، وللأسف الشديد على مدى 30 سنة من اللي أخذ لاستثماره. 30 سنة تاع عمر البشير ظلموني وظلموا. يلا أنا عايزك يا أختي الكريمة تطلعي من الخاصة للعامة. الشيء اللي بيأثر في الجنوب وفي الشمال. عايزك تطلعي من الخاصة للعامة. عايزك تطلعي وتجسدي إذا أنت عندك مظالم تخطي عن مظالمك الفردية، لكن تعالي للبوتقة للمعالجة.
ما هي المعالجه؟ اوكي. المعالجه اكيد اكيد انا معي مثال حي، قدامي هنا. ريف اللي هو جون شنو؟ ماير دود. اللي هو شنو؟ دكتور جون ماير قاعد ضمن النادي، وانا حادي الموقع. يعني دكتور جون ده انا وهو انا من دخلت البلد دي شمالي واحد في 300 اسره جنوبيه، اللي استقبلني منه دكتور جون ماير قدامي انا واسرتي. ليه؟ لانه انا سوداني محسوب عليه وهو محسوب علي. يلا نطلع من الخاصه للعامه. وزي ما قال دكتور اسحاق البرنامج ده يعني استاذ عبد العزيز، استاذ عبد العزيز، معلش لمقاطعه الكلام بتاع اخت تينا انت ما جاوبته. هو اتكلم عن بتاع political issues تتعلق بين الجنوب والشمال. ما تتحدث عنه ده مسألة أكثر أننا أخذنا علم كلنا، سواء كان في الشمال ولا في الجنوب. أننا مرقنا برا في الدول الميجر، مرقنا بسبب بتاع العلام ولا أننا عديناه منذ 100 عام، ليس 30 عام، منذ 100 عام نحن بنعاني بسياسات الكاتا في الدولة السودانية. But please, you can answer my sister Tina the correct answer. Otherwise, tell her let's go to the topic. topic بتاع الليلة هي موضوع بتاع دينه ليش اللي بيدور في السودان بين التجمع الوطني وبين القوى العسكرية الموجودة ساعات. شكرا. I thank you so much, John Terbang, for clarification. I appreciate that thing. We don't need guys to drill out of the topic. That's why I was hashing in, because what we are here, we are focusing on what is happening now in Sudan, Khartoum, and Fi Muzarat. We are losing life of the young people. What caused it? This is the reason we are here. Fasalna anuna bugul anuna dola Jinub Sudan, that is a Republic of Sudan. ولكن ثقافيا anuna lissa wahid. We are still brothers and sisters, especially we who were born. We have our birth certificates written born in Sudan, the Medina of Sudan. Lakin ma Medina of Jinub Sudan. So we still have a connection here. So we have to look after each other. We have our brothers and sisters in Sudan, and also we have our brothers and sisters of North Sudan in Genova, Sudan. So, and this is also is a media that we need to address the public. We need to outreach those who have no access. So we are not just condemning, we are not just politicizing, and we don't need to condemn anyone here. So I'm sorry to say that I think we're talking about the uprising in Sudan and what Al-Burhan have been done. And if we need to discuss our conflict between North and South, we're going to discuss the conflict between government. It's not a topic. No. Just give me that. Just للأخت العزيزة إنه because she mentioned that أنتوا ظلمتونا now you need us, you coming back to us. It's not about that. It's about what the situation in there. But we can make another meeting to discuss because أنا بالنسبة لي شخصيا عبد العظيم عبد المطلب المشكلة ما بين الشمال والجنوب it is a political issue. ما مشكلة الشعوب لأنه الشعب الشمالي والشعب الجنوبي they are one like this. لكن the leaders here they decide what they want. فاحتراما للأخت الكريمة and احتراما لهذه الهيئة المؤقرة للاستضافة state media, Lake State Media. From this podium, I'm gonna state you and I are not capable
to discuss about the relationship for the North and South nations together. I'm not authorized to do so, and it's beyond my knowledge to decide inheritance of the country of 100 million years. And we all know how Sudan has been formed and how the Arab came into Sudan. And I will be proud to say that my ancestors is the people that led the Arab come into this nation and mix with them. And وعندنا مشكلة الهوية، نحن عرب أفارقة، Afro Arabian, Afro Canadian, Afro Sudanese. We all know that. But right now, my time that I've given here to my brother from South Sudan has one intention, that you are my brothers and you stand up beside me. And if it's gonna divert from that to discuss our internal issue, this is not the right time and not the right place. And I will be apologizing to withdraw from this panel on discussions, because my own intention is that I seek my brother's support. That's why I accept this discussion, to shed the light on what's going on in Khartoum and to shed the light of what is happening. And our youth are dying. I know yours as well. But it is for me, standing on this podium, not to defend my culture, not to defend what happened between North and South. This is the wrong time to discuss with me such things. I only accept this panel in order that my brother extended hand to me to explain to my brothers on the other side of the country, on the other part of my country, which used to be a million mile, Sudan. From this podium, and I'm just expressing my own feeling right now. If you guys are here to discuss with me about what the issue is in the North or South, I will withdraw myself. But if you are here to support me, to support the revolution in Sudan right now going on, I'll be willing to stay on. Okay. Decision is yours. شكرا جزيلا مهندس. أنا بدي فرصة لأقنع دينا آدم. دينا آدم أنا عايزة كان تكون في المحقب اللي في البرنامج اللي قاعدينه هنا. You have heard what he has said. We are not discussing the relationship or political thing between two countries. We are a media, just want to update the public what is going on in Sudan. If you have been following us, you should have heard my questions and how he has answered them. So that's what I want to refer to you, and be kind, please respect each other. Thank you. Definitely. So right now, am I allowed to speak? Yes, go ahead. Okay, this is my turn. Okay, right now they have a government changing, and it happens that 7 people only died, while we have government changing and we have more than 1,000 people died in a state. Nobody stood by us. All of them, they were saying South Sudanese failed, South Sudanese did this, and South Sudanese did that. Why are we caring so much about people when we have a problem? They don't even care about us. That's number one. I know. Let me finish. Let me finish. Can I finish? Okay, go ahead. Before you answer me? Okay, that's right now. Those people, they have a different way of thinking. They have their own things of thinking. Tomorrow we're going to stood by them. But then they're going to change everything, and then maybe they're going to agree with something that even is going to be confusing for us. What I'm coming here to say that, don't buy emotion, because if there is emotion, we should have it as South Sudanese. We have 2.5 million people died in a population that was only 7 million. So we lost a lot of people, but we did not sell emotion at that time. Whatever they have, we're going to support the people of South Sudan. But really, what I say, okay, when we had a problem, and instead of them supporting us, they were laughing at us as a failing country, as this and this and that. When they look at us, they don't look as human being also. They look as a petroleum that they lost. Thank you, I'm done.
Okay. Thank you. Thank you, everybody. Thank you, Dina. The reason why, the reason why Isaac and I keep interrupt you, because we need to stick with the topic, and the topic that we are discussed today is about what's going on in the Northern Sudan. Why are we discussing their problem? They don't discuss our problem. They don't care. When we have a problem, they laugh at us. Why are we even discussing their problem? Why are we even giving them something? You know, this is the same. Okay, let me tell you something. Okay, let me just give me 30 seconds. Give me 30 seconds. I don't talk a lot. Give me 30 seconds. This is the same policy that Sudan used to use. Just 5 seconds. Can you give me 5 seconds, Dina? Go ahead. Thank you. All right. The peace agreement that led Dr. Riek Machar in Juba currently, and that has 5 vice presidents in Republic of South Sudan. Where was it signed? In Khartoum. All right. Thank you. Okay, do you know a lot of things about that peace agreement too? It was talking about our land being taken. We did not come because of the land that's in the border. We come because the problem was us. They took advantage of that, and they said, no, we got to let go of some land of South Sudan in order for that peace of agreement to be signed. People, I don't want you guys, I know you South Sudanese are very emotional people. You know, when we have our problem. Okay, let me give this chat to our friend. Okay, can you listen to me for 5 seconds? I listen to you. Can you listen to me? I'm telling you this. We're going to be like the same relationship between Egypt and South Sudan. And Sudan. Sudan sacrificed their land, Halfa. It was drowned. And right now, Egyptian occupied some part of Halfa, occupied Halab, Shalatin, Abu Awainat. Everything go bad in Egypt. All those people in Sudan go there and supporting them. But then at the end of the day, they are the one who is standing by their enemy against them. And that's what we're doing. They are selling us emotional. And right now we're going there very emotional while we are starving and we are going through problems more than them. Okay. When we have a problem, do they stay by us? Why are we staying by them when they have a problem? I'm just being honest. I'm not a politician. I'm just an honest person. I was born in Khartoum, grew up in Khartoum, you know, and all the time people are killed in South Sudan. People used to go in a place called As-Saha Al-Khadra, you know, and they say, شهداؤنا في الجنة وقتلاهم في النار. They say, أقسمت يا نفسي لتنزلنا أو لتكرهنا. Okay. Okay, that's when we have a problem. That's what they have for us. Celebration. And then when they have a problem, we are the first one who want to go stand by them. Okay, thank you. Go ahead, Reverend John. I will get back to Adelbang. Let me give this chance to Reverend John. Thank you, brother Abraham and Dina. Salam alaikum. Alaikum assalam wa rahmatullah. Yeah. Actually, you did come in and you accuse us as we just sympathizing and emotionally, we just want to support Sudanese. But that's not true. That's not true. Okay. Okay. بالعكس انت جيت emotionally مع طبعا الهمولة انا South Sudanese is carrying it. اوكي انا اساسا اتولدت واتربيت في الخرطوم وانا شفت ناس كانوا بيحتفلوا كيف لما الجنوبيين كان يحصل لهم كلام كعب. يا جماعه خليكم ناس متوازنين. حاجه بقول للجنوبيين خليكم ناس متوازنين، ما تخليكم زي السودانيين مع المصريين. في النهايه المصريين عملوا لهم شنو؟ احتلوا اراضين، بهدلوهم، بيجيبوا ذاتهم مع الناس ضد الحصار مع السودان وبيعملوا ونسوا كل حاجه كويسه اللي عملوا لهم. انا ما دايراكم تدوا من غير ما تاخذوا، وما تخلوا الناس اللي يعملوا لكم emotional control. This is emotional control. We are suffering more than them. When they went for a strike, it's just because of bread. When we went for a war, it's because of dignity, identity, injustice, and a lot of valuable things. It was not bread. Can I come in? I will let you go, Dina. So because you are interrupted, okay, let me leave. Let me move out, Dina, for a second. Put that in lobby, because Dina,
You know, I understand what you are saying. You know, as you know, me, I haven't gone to Khartoum. I'm one of the Jajal Hammer that who were in the bush. Okay, but the point here today, we need to see the topic. So the issues going on in Khartoum. Sorry, I got booted out, so I come back. So if you see the protest going on the street, and the military took over the power, and civilians are being killed on the street, that is a topic we are discussing here. All, not us alone, all the world are discussing this topic. All the media are discussing this topic. It's not us alone. Okay, if you leave the topic of between source and the north, that's not the topic we are discussing. Yeah. So we are focusing what's going on in Khartoum, why the coup is taking place. So that's the point. I thought that you should come here and put your opinion. How is it, because you born in Khartoum and you grow up in Khartoum, and you will see what the situation now. Even in Khartoum right now, South Sudanese are there. If civilians have been killed on the street, South Sudanese will be killed there. Northern Sudanese themselves will be killed. So thank you. Reverend John, go ahead. Thank you, brother. Before Kija, Dr. John Ben, Ustad Madid, Taban Malay, أنا كنت داير أعمل correction لتينا، يعني تينا طبعا حتى يتزاروا، إتما فهمتوا كلام بتاع تينا، ليه جاتك بهم في نجد. تينا طبعا هو بيعتبر إنه المهندس عزيز خالد جابوه عشان الناس يعملوا ديبيت معه. الطريقة اللي هو دخل الطريقة بتاعهم في بتاع الحديث بتاعته في نهاية بتاع political issues. وحاجة أنا فيها سؤالات بتاعه هو دخل بو وحاجة مع الأستاذ عزيز خالد. يعني هو ما فاهم البرنامج. بيركب إنه وضع له على أساس إنه القضية بتاع التوبيك بتاع الليلة. هي مسألة بتتعلق بإيشو بتتعلق بالسودان، ماذا يدور في الشمال اليوم. وعزيز خالد هو من المهندسين بتاع القوى الحرية والتغيير أو القوى تجمع المدنيين. هم ناس المتناسقين مع شباب الثورة. فاتينا هو ما يعرف إنه الإيشو ده توبيك بتخص شمال السودان، ما عنده علاقة بالديبيت بين شمال والجنوب. وده الحاجة المفروض كان يوضح له عشان يفهم الحتة دي. معلش أستاذ جون، دي حاجة أقدر أقوله بس. شكرا. Thank you. First of all, let me apologize on behalf of social media about the interruption that happened. So because this is a public media, and the public media, everybody can come in, and you don't know what he's going to say, and that's why if there is a kind of mismanagement happen, it happened because sometimes when somebody took a chance to speak, he can pick whatever he want to say, whether that one is in the platform or not. Nobody going to control that. So we want to say thank you for brother Isaac and brother Abraham for controlling the situation. Dina was off completely. Yes, is carrying the baggage with her, and those kind of baggage, we all carrying that. We don't deny that. And we have some issues with our brothers in Northern Sudan. But sometimes, people, we're supposed to know better. Who messed us up? There is somebody there messed South Sudanese, and Sudanese messed them up. And those people who are the messing South Sudan and messing Sudan now, until now, they are messing Sudan up. So we have to stood with them قلبا وقالبا، لانه ديل كله لسه بنعتبرهم اخواننا. انا شخصيا انا كنت في السودان قبل شهر. انا كنت في السودان، يعني انا كنت في خرطوم، والخرطوم يعني ستيل يو كان فيل ده بلد بتاعك. الجنوبي ماشي في الشارع زي ما هو عايز، المعرف الماشي والمعجر معجر، والساكن في البيت بتاعه ساكن، والحله ماشي، والحفلات بتاع الجنوبيين ماشي، والكنائس مفتوحه كويس. سو الشعب
وحتى يعني الزمن بتاع الحريه والعداله دي يعني كانت الناس بداوا يفتحوا حتى البارات وحتى حفلات في الليل. يعني ناس Brother John, can I interrupt you, Brother John? don't interrupt me. Let me finish, please. So because this case is our case, all of us as a Southern Sudanese and Sudanese, is our case. If there is somebody going to abuse Sudanese, we will stand up and say no, that is not right. Okay, like no, it's not us. All the world, they are sympathize with the Sudanese. Why? Because that is not right. The setting, it was a way forward that in this end of this November, then the government is supposed to be going all completely to the civilian hand. And because of that, they won and dissolved all constitution agreement. And that constitution agreement, that was allowed all the military coup, the one who took over now, to go away. But they don't want to go away. Simple as that. So that's, we have to say no as a South Sudanese. We have to say no as a Sudanese. We have to say no as all well saying no, that is not right. That's what we're saying here, Dina. We are not emotionally come here to say no, that's not the case. The case here, our brothers are going through the challenge, are going through difficulties. The people are dying in the street. People are staying without food, without water, and now the roads are closed. All the bridges are locked down between the three states. Omdurman قاعد براو, Khartoum بحر قاعد براو, الخرطوم قاعد براو, وكل ده ناتي لشنو؟ لأنه في زول داير يسيطر على الناس. Father John, please give me the podium, please. We will say no. We will say no, and we will say no and leave the setting of this. Why جنوبين كانوا بيعملوا معامل الشيء بواسطة الشماليين هنا ده موضوع ثاني. We can talk about it in another way, in another platform. And thank you. Father John, please give me the podium. I want to say only 3 things, and I will not talk after. Thank you, Pastor John. Go ahead. Okay, I'm really sad for 2 things. We're just letting المؤتمر الوطني to win. أو باختصار يعني الأخت الكريمة عندها نقطة. She may misunderstood this podium today. I don't blame her because everybody expressed what he feels. But I'm sad إنه الحكم بتاع البشير على مدى 30 سنة نجح في إنه يفصلنا politically. لكن كلام الأخت give me the feeling that his plan is separating us emotionally as well. And that is a sad part. And that's what we need to work on. That's why I wanted to respond to the sister that, yes, there is a lot of grief. There is يعني كثير من الظلم شمالا وجنوبا وشرقا وغربا. She may worry about what happened. We have to go مولودة في الخرطوم. That means she's a Sudanese. Regardless, she had a citizenship مولودة في الخرطوم. وأنا أعرف منها في جنوب السودان أكثر منها because I don't think she ever visited any place in the south. I did. لكن ده بالنسبة لي لو سلمت به نجاح للبشير وفلوله وادعاهم الدين. So let me send a message to every person stand in the same shoes she is at. And we have to respect her point of view and we have to respect her suffering. But it is our role to make it clear for her and for everybody thinks otherwise from the north and south. بعض الشماليين بيعتقدوا إن الجنوبيين أعدائهم. But in their heart, they know. They are not. But for the sake of political gain, political party and things, and no matter what happened, no matter what's going to occur,
the South and North Sudan. كلنا عندنا اسم مشترك. هسه بقينا South or North. But at the end of the day, every one of us, what's your nationality? We hold another nationality as well. Sudanese. We don't say North and South. In the Western world, US, Canada, and everywhere, when they ask you where you from, I'm from Sudan. Then they will ask the second question, which Sudan? And it's not privilege yet. But this is where we need to work. This is where we need to lift. نرفع الظلم. يعني هسه أنا كان دخلت واحد من شمال السودان. He suffered. There is special cases. People suffer here and there, right? But we still have to hear them. They have the right to express their voice. And I actually respect this sister for coming out. For me, it was not that she's diverting from the topic, but she's reflecting a point that we need to look at. We need to look at these differences. We need to look at these small differences. That makes a lot of sense for us to collect together. أبوي علمني حاجة. I used to punish my young brother. He said, "Do you know what his problem is?" I said, "No." Well, know his problem, then make a decision. So it is time for all of us not to work at the higher level, but work at the lower level and understand each and every point of view, because as a public, these زي ما بنقول سوار الثورة اللي هسه بموتوا بيطلعوا, she's one of them too for the South Sudan. She's standing for the rights of her sisters and brothers. We cannot tell her, don't do that. She got a chance to express herself. We should take it serious. That's what makes us as a great nation. That what makes us as a politician not looking for our own gain. That makes us as a people, if we are a leader, if we consider ourselves as a leaders that don't hear to his public, every point of view, he's a failure. And that's what we end up مع ولي ولاء الحرية والتغيير. ليه؟ أنا أرجع للطبق. ليه ولي ولاء الحرية والتغيير فشلت؟ ليه البرهان أخذ الفرصة ويدعي أمن البلاد and he take over? Because there is some people like the sister she just bobbed in that she was not heard. So let us hear everybody. I'm not mad, I'm not upset. A little bit I might have got emotional, but I respect that young lady. And from here I'm telling her that you are right, but her approach might be wrong, but she got a podium. She got a voice herself. And I'm proud of her saying that. And tell her my thanks from this podium. But let us get together another time. The topic right now about what's happening in the North Sudan, in Khartoum and everything. But you know what? ما أنا كان اديتك $1 باتجاه واحد. Everything has two coins, right? Sudan, North Sudan. نحن بكرة لو البرهان ده سيطر على الحكومة and he rule, we lost Mohandis Aziem. يرجع لنا لكن نقفل الشو. طبعا قربنا في it's already almost 3 hours now, but the interview, which what we need to know, we have heard what's going on. That was the questions that we have been asking. What is going on in Sudan? And he has elaborated that. While he's still away, struggling, coming back, Pastor John, I will allow you to come in, because when he comes after him, I will close the show straight away. أنا داير أمرك داير أشكركم لاستضافتي معكم داير أكلمكم عشان تواصلوا. أنا بكلم فادر جون
يتم مع حق المهندس عبد العزيز. لو في شوطان قدام قريب انا بنعمل لكم مشاركه ما في اي مشكله. شكرا لكم، شكرا للمشاهدين في تاريخ كلام ربنا معكم. كلام جميل جدا، شكرا جزيلا. تمشي بالخير. تفضل ابونا، unmute yourself. Unmute yourself, Abuna. In what did you unmute it? Hello, brother Isaac. Thank you. And brother Majak came back. Abro. Thank you. Show it was very good. Show it on it. Yani when I was looking down here, is more than 50 here. Because it was case Tioga, Dina. He just interfering. Dina actually. Yes, I cannot blame her. مشاكل قاني كيو ديتنون يعني very painful. So when crisis happen, you will remind yourself what happened. That's one. Another thing, if you have a personal problem, please. Sometimes you find your correct podium so you can reveal whatever Rajipo, because that's the best way of doing it. But today, I think Lake State do his part. He did his part regarding enlightening the public regarding this uprising going on in South Sudan and the takeover of the military coup that surprised the world and push away my brother and our brother Kulina. Sheikh Dr. Abdullah Hamdok. Actually, Abdullah Hamdok, now it was being seized and he was being insulted yesterday, actually, according to the press conference. He was being insulted personally. You cannot take a prime minister and then you put it in your house and say, you know what, Matakhab, you're not afraid, he is in my house. What did he do in your own house? He put him in house arrest in his own house. Yeah, and he put it in his own house. Yeah, guys, don't guys for bed. You know, bed with I put them home about it. Why you have to do that? This is insulting. You know, that's the kind of thing that we have to say. There is this world is growing, is very growing. You are not going backward to do such a thing. This is the Prime Minister of Sudan. You cannot take it and put it in your own house. To do what? And when they take him back home to stay in his house, he was being seized. And there is no internet and there is no phone call. What is that? What is that? So that's the kind of thing that we are all talking about it to enlighten the world that, we stood up for Sudanese people, help them, support them until those regime can be removed from the government of South Sudan. And those, we put it in our prayers, we put it in our all. We are not asking anybody to be killed on the street. We are asking, please, if you do, you make sure you do safely. You do safely. Because those are military, they don't care. They can beat you up, they can kill you, they can do whatever they can do. But you try to make sure when there is a fight, please stay away and stay away far away. لأنه أول حاجة الناس ديل مشهورين لأنه أساسا this is the time for them now. They're all dissolving all the constitutional right that for civilians to have. So now they just remain with their own power. So to defeat all the South Sudanese, to defeat all Sudanese. That is not right. That is not right. So Sudanese now, and they are coming out from flood, coming out from the cutting of road in South Sudan is a chaos. And Blue Nile is blowing, is boiling, and Jubal Nur is boiling, and Darfur is boiling. So there's a lot of stuff going on. Okay, so we need to make sure we pray for them. نتضامن معهم، نصلي معهم، نقول يا جماعة العالم خليه يشوف الناس دي يساعدوهم عشان يقدر يساعدوهم من الناس الجيوش دي. ده الكلام أنا داير نقوله. Thank you. Your show, it was wonderful. It was amazing. And those people who came. I'm very sorry. I just got bullied off. Thank you. My phone just died.
My apology. Oh, yeah, it's all right. We have come to conclusion, Bash Mahandis. Nahiza, take it to Khartoum. Just put your the conclusion, and then we will close from here. We have already done. Okay. My conclusion will be thanking Dr. John Mayer, thanking Dr. Abraham, thanking you, Isaac, for having this meeting tonight. And I'm very pleased. But this has opened for us a wider panel to discuss. And because you have to go back to the base and see what is the actual problem. Is it the problem that the politician that made between North and South? Or it's a problem for us leaders not knowing what actually the public needs? But it's definitely one of the happiest moments that I spent with you gentlemen, and one of the most open heart discussions. And I'm very grateful to Dr. John Mayer, who has given me this opportunity and linked me with you gentlemen. And we don't stop. We'll go a long way together. And regardless of the ups and downs that sometimes we get emotional in our discussions. And from my part, Aziem Abdalmutalab, as I'm not going to say as a leader or whatever, I'm just going to say as a humbly, one of the Sudanese personal or Sudanese, أو أحد السودانيين. I loved being with you guys, and I love to point and voice my point of view and share the knowledge that I have. And at the end of the day, this is يعني زي ما بنقول في السودان المصارين بتعارف, and it's a good thing. It's a good thing. So I'm very grateful to Mr. John Dootmeyer, and he's one of my peers, one person that I love. I share food at his house, he shares food at my house. He's a leader of the community and where I live right now, yet he's far away from us right now. But he's one person that I've worked with him over 15 years to get the Sudanese community, North and South, together. I and him sacrificed a lot. We don't want to talk about that, but it's really a pleasure knowing you, Dr. Isaac, knowing Dr. Abraham, and I appreciate Lake State Media, and if anyhow I could ever support you gentlemen, I'm a phone call away. My real appreciation to you guys, my real appreciation to the silenced people, the millions of people that following us right now. And along the discussions, I have received a lot of comment live of people asking questions and of people thanking all of us for what we're doing. I don't have that privilege to respond to them from this volume. I'm going to tell them all your questions have been heard. And Dr. Isaac, Dr. John Mayer, and Dr. Abraham will definitely make, and this is my personal request, get this media back on, and we don't talk. We just answer questions. Let your followers ask the questions. Let us answer. And we will answer the questions, not about South Sudan and not about North Sudan. We're going to answer the questions that only get us together. Sudan, the mile, the 100 mile. Sudan, from Halfa to Nimuli, from Al-Fashir to Kassala, Sudan. And today, it is one of the best days of my life because regardless of the conflict
that rising in the North Sudan or South Sudan, I just believe in one thing. Yet we are good. Thank We you. have people. We have people that care. We have Dr. Isaac. We have Dr. Abraham. We have our father. I love to come. We love to call him Abuna, John Mayer Abuna. We all in South Sudan love to call him that. Yeah. And him yesterday we were discussing about certain things. So one of the things for us is very important. You know what that is? لو ما صار نربطهم تتعارك, we're together. And even my young lady sister, I just didn't know exactly her name is. I want her to lead. I want you, Mr. Isaac, it's a special request. I want you to lead her on a podium like this, but not me or John Mayer or Dr. Abraham to discuss with her. Let us get her colleague, women from South Sudan, from North Sudan. Let's get these women a podium. Let's get these women a podium. خليهم يسكلوا ويشاكلوا. But at the end of the day, they will cook and we will come and eat. Do you agree? Okay. And I have some suggestions. I will give you numbers of some Tajamaa al-Mahani women leaders and some South Sudan leaders and some women leaders and some North Sudan women leaders. And let us gather this system with them. And you and I, we're going to watch. Because, women, they're our mothers, our sisters, our wives, our daughters. We cannot suppress them. Correct. That's right. Amana, Ana, Dr. Isaac, I'm giving you, I'm holding you on this, and you're gonna promise me your life right now. You're gonna give me that room, and let these women talk. Because you and I will never answer them the right way. Yeah. But they say the same. We say the same idea and topics. Yeah. Casually, I'm sponsoring it. I will sponsor it whatever it takes. But women has to talk. And guess what? You and I will sit on the back and listen. And if we get what they want from the North and South, and if we do agree, we will unite our country again. You agree? التحية للأستاذة الأخت الكريمة والتحية لكم جميعا. وأنا سعيد جدا بأني أكون في هذا اللايف. But I will not give up until you promise me live we're going to get these women on talking. Then I will go off. Till then I'm not going off. Thank you. I thank you so much. Thank you so much, Mohandis. Thank you very much. We appreciate it. Before we let you go, I would like your son to come back to read that poem for us before we close the show. Can let him come to read that poem? Is your son around to come and read the poem that he's about to read out? Okay. Yeah, before we close the show. Yeah, I will get him. Brain, come in. Bring your presentation about. I'm getting him. Brain, come. Please, you gotta read your presentation. You have it in your phone? Okay. He's here to read that presentation. He's here. What is his name? What's your name? Tell your name. Tell your name. I'm Brer Abdel-Aziem. Brer Aziem Khalid. Okay. Okay. You need to have this. Okay. He's going to read what he wrote about Sudan Coup today. Yeah. And he presented it to his school. All right. Yeah. Brad Aziz Khalid, can you read us the poem that you have written, your presentation? It's not a poem. It is not a poem. It's a presentation. Oh, okay.
He All right, presented to his school. Okay, Oh, let's that's go great, ahead yeah. with that presentation, please. Starting from 1989, Sudan. Louder? Louder, yeah. Yeah, it's okay. You are loud and clear. It's all right. Just leave it down. Talk. Okay. Starting from 1989, Sudan, a country located in northeast Africa, has been under military dictatorship for 30 continuous years. Just until April 2019, the president Omar al-Bashir was forced to step down by the revolution from the nation of Sudan and was replaced with a new temporary system. This new system was run by civilian leaders and Abdel-Fattah Burhan, a military general. Together, they would lead the country until the next election. The civilian leaders and general were grouped and called the Sovereign Council. So how it was supposed to work was that General Burhan would lead for 2 years. Then the civilian leaders would select someone among them to rule for the remaining 2 years, since the election would run in 2023. At the end of this month, Burhan was supposed to step down for the civilian leaders to take over. However, on October 25th, 2021, the general had launched a coup d'etat to remain in his position of power. He arrested the Prime Minister, Abdullah Hamdok, to seize power over the government. No, that's it. Thank you. Wow. Yeah. Thank you so much. Thank you very much. Thank you. That's wonderful. Yeah, that's really good. This is amazing. That's very good. That's actually sealed the show. Actually, yeah, that's sealed the show. That's good. Thank you. Thank you. Thank you very much. Thank you. Yeah, You're thank you. Yeah, ما في أي كلام تاني. ما في أي كلام ورا حاجة دي. ده is If you need to say something for closure, you can go ahead, and then I close the show in the closing. Yes. So thank you. I would like to say thank you so much, Ben Mandis. We really honor, it's our honor, Lake State Media, for coming in today to give us the input going on in Sudan. This is a wonderful moment where we Sudanese come together and condemn what's going on. Civilians are suffering in Khartoum on the street. I watched a lot of videos. All of us as civilians, we have to condemn. We don't need to see a young boy like your son to die for nothing. A young girl like my sister Dina to die for nothing on the street. Yes. We need a peace to come in Northern Sudan. Amen. We need that, and that's what we will pray. If there's something happen, if there's a chaos going on in Khartoum, South Sudan will not be in peace. That's right. If there is a chaos going on in South Sudan, Northern Sudan will not be in peace. So the both have the common that these two countries have to be in peace together so that both civilians can have a freedom and harmony that they're looking for. We hope, and we are calling out for the national communities and South Sudanese government and Northern Sudan government military that we talk about to think twice, to put the life of the citizen, their citizen. That's what, if there's no big person that you cannot, who do you want to give? So that the people, you have to put the interests of people first before your interests. And this is what I see to our leaders in Sudan, for those two Sudan, because they put their own interests first before the interests of the citizen, their own citizen. So that is my last closing statement. I would like to say thank you for those who come in to watch. I would like to say this is the thank you again, Ben Mandis, for coming into the state media. This is our honor, and we would like to see you come back again. But the next time will not be you alone. We want you to come back with the rest, with some of the Northern Sudan to come to talk, because we need this. But you promised me, Dr. Abraham, you have to promise me that you're going to have a specialized episode for women. Yes. You and I going to tell aside. We need women, and we need women to come to this media so that they can spread themselves. That's okay. Clear. Yeah, we need them. Yes, definitely. And in South Sudan we have some tough women too. They can come out and speak. Mr. John Mayer is very much aware of them, and he knows. But I'm gonna bring
some of my colleagues in Tajamma al-Mahanin, and one of the women representative from Tajamma al-Mahanin wa Huquq al-Insan, and I'll bring the very most important woman that she's interacting and studying the emotional attachment between the women on the south and north. Dr. Muna, she had lived in the south, she have lived in the north, and she worked right now as the United Nations in one of United Nations missions. But she's a woman that knows both, because her father is from South Sudan and her mother is from the North Sudan, and I think she holds both cultures in the full swing. I would really love if you will host her with other women, because she shares both cultures, and she will be the reflection of us in real sense. Thank you. Thank you. All right. All right. Thank you so much, Bash Mahandis Aziem Khalid, for coming to Lagos State Media and your briefing for what is happening in Sudan. You have really feed the public to know exactly what is happening, and also you tell us what went wrong after the Sudan united and they hosted dictator al-Bashir. And now what has happened, you answered that question very nicely. And also on what led to the failure of uniting Sudan for the agreement that they have agreed on with the civilian, the military and the civilian. What went wrong? You answered that one properly. So thank you so much. I really appreciate your presence today in Lagos State Media. Last things I would like to say is, thanking the Lake Media for this opportunity, and I'm grateful. Thank you, sir. Thank you so much. Yeah, and I recognize the audience those who are watching. Melia, she sent so very wonderful messages to all of you guys. Name is Melia, actually. Yeah. Yeah. That's it. Yeah. Thank you. Thank you for that. Thank you very much. Thank you. Isaac, if that video is on, you can bring it up so you can close up the show for it. The other one. Which one? That's okay. That's okay. Muhammad al-Wardi. لك التحية والتقدير والاحترام. وبأيدينا توهجت ضياء وسناحا فتسلحنا بأكتوبر لن نرجع شبرا فتسلحنا بأكتوبر لن نرجع شبرا سندق الصخر حتى يخرج الصخر لنا زرعا وخضرا ونرود المجد حتى يحفظ الدهر لنا اسما وذكرا باسمك الأخضر يعود الأرض والنيل
والكنوز انفتحت في باطن الأرض تنادي والقيود سددت جدل العرق الآيات It's your boy Young Aziem that thing. Punch your leg stand and punch it America. Banyi doang ban punch your leg stand and punch it America. Banyi doang ban wo ko jile kankaro watana wache. Oga level juir kwa ugarai leg. Panda wadia punch it America. Panye doang ban chingitongo pandon kujuir baya cheka. Waktu panda juir wadia bi Stand up and cheer America. Banji doang, ban punch your leg stand.